Gabriela Rico Jimenez, she was a Mexican model and disappeared back in 2009, of course, yet another person disappearing. She was filmed outside of a luxury hotel screaming about how they were eating people. Everyone thought she was crazy. Of course, the woman is crazy, not to be believed. Don't believe the woman. Yes, she was visibly distressed. Wouldn't you be? Making accusations against highly powerful, prominent people in society that they were eating people? That's crazy, right? She's gotta be crazy. This says here, on the yacht, he witnessed babies being dismembered, their intestines removed, and individuals eating the feces from those intestines. I guess they're just gonna call all of us crazy now. Gabriela Rico Jimenez, she was a Mexican model and disappeared back in 2009, of course, yet another person disappearing. She was filmed outside of a luxury hotel screaming about how they were eating people. Everyone thought she was crazy. Of course, the woman is crazy, not to be believed. Don't believe the woman. Yes, she was visibly distressed. Wouldn't you be? Making accusations against highly powerful, prominent people in society that they were eating people? That's crazy, right? She's gotta be crazy. This says here, on the yacht, he witnessed babies being dismembered, their intestines removed, and individuals eating the feces from those intestines. I guess they're just gonna call all of us crazy now. Gabriela Rico Jimenez, she was a Mexican model and disappeared back in 2009, of course, yet another person disappearing. She was filmed outside of a luxury hotel screaming about how they were eating people. Everyone thought she was crazy. Of course, the woman is crazy, not to be believed. Don't believe the woman. Yes, she was visibly distressed. Wouldn't you be? Making accusations against highly powerful, prominent people in society that they were eating people? That's crazy, right? She's gotta be crazy. This says here, on the yacht, he witnessed babies being dismembered, their intestines removed, and individuals eating the feces from those intestines. I guess they're just gonna call all of us crazy now. Gabriela Rico Jimenez, she was a Mexican model and disappeared back in 2009, of course, yet another person disappearing. She was filmed outside of a luxury hotel screaming about how they were
lance un webinaire. Surtout, en fait, ce qui est important, c'est qu'on voit que ça se fait par degrés. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu, M. Draghi a parlé il y a quelques instants de Lex Wexner, qui est en effet quelqu'un de très important. Dans la première fournée des fichiers Epstein qui ont été publiés il y a quelques mois, il y avait, vous savez, il y avait une preuve des photos qui avaient été publiées avec des images censurées. C'est-à-dire qu'il y avait des carrés noirs, les gens avaient dit, mais on ne voit rien, il y a des carrés noirs partout. Mais dans une de ces photos, il y avait Les Wexner qui tenait dans ses bras quelqu'un, de visiblement pas un adulte, et en fait la moitié de la photo c'était un carré noir. Donc on peut sous-entendre, et le département de la justice américain avait dit, les images censurées sont soit des mineurs, soit des personnes victimes d'abus sexuels. Donc là on peut comprendre que M. Wexner tient dans ses bras vraisemblablement un enfant, et vraisemblablement quelqu'un qui a été victime d'abus sexuels. Et je rejoins totalement ce qui a été dit par M. Draghi, c'est qu'en effet, Epstein, en fait, c'est un exécutant. Derrière lui, il le dit dans les mails, il dit à Peter Thiel, comme vous le savez, je représente les Rothschild. Il y a Lex Wexner, il y a le méga groupe. Attendez, qui dit ça? Epstein qui dit ça? Comme vous savez, Epstein je représente les Rothschild. Il est en communication avec Peter Thiel, donc Peter Thiel qui est quelqu'un qui est derrière Palantir, derrière PayPal, et donc ils sont en train d'échanger. Dans un des emails, il dit « Comme vous le savez, je représente les Rothschild ». Donc ça, c'est un email qui est sorti. Et je reviens aussi sur, il a été fait mention du méga groupe. Le méga groupe, dedans, il y a aussi Robert Maxwell. Robert Maxwell, qui est le père de Ghislaine Maxwell, qui était le bras droit et l'âme damnée, la petite amie de Jeffrey Epstein. Et on a quand même découvert dans ces emails, vous savez que Robert Maxwell est mort, il est tombé de son yacht il y a une vingtaine d'années, c'était dans les années 2000. On a toujours dit que c'était un accident, bon, on pensait qu'il avait plutôt été éliminé. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans ces emails qu'en fait, il aurait été apparemment éliminé parce qu'il aurait tenté de faire chanter le Mossad, il aurait demandé 400 millions de dollars ou de livres. Et là où c'est intéressant, c'est que ça, c'est ce que vous trouvez aussi dans les mails, là. On le trouve tout à fait dans les fichiers. Et ce qui est intéressant, c'est que Robert Maxwell travaillait aussi pour le Mossad. Quand il est mort, il a été rapatrié en avion en Israël. Il a été accueilli par tout le gratin de l'armée et du renseignement pour accueillir son cercueil. Et un des membres des services de renseignement a dit « Robert Maxwell a servi Israël plus que tout ce qu'on pourra jamais dire ». Donc, vous voyez, c'est exactement ce que disait M. Draghi. Il y a des luttes en interne, c'est-à-dire que Robert Maxwell était utilisé par le Mossad, et puis après, il a essayé de les faire chanter. Et en fait, là, ils l'ont éliminé, vraisemblablement, si on en croit les emails. Donc, il y a toute cette guerre aussi qui se passe à l'intérieur même du camp mondialiste, à l'intérieur même de services comme le Mossad ou probablement la CIA également. Donc, il y a surtout, en fait, Jack Lang a toujours eu cette aura, qui était l'aura des proches de Pierre Berger, qui était de sympathie malsaine sur ce que d'aucuns appellent de la pédomanie, voire de la pédocriminalité. Il n'est accusé de rien, et donc il est aux yeux de la loi innocent, mais il a toujours d'ailleurs entretenu ce parfum autour de lui, tout comme M. Berger lui-même, hein, je rappelle l'auteur quand même de La vilaine Lulu. Là encore, je ne dis pas que ces gens aient fait quoi que ce soit comme acte. Je dis juste qu'il y a bien longtemps que nous aurions dû en avoir le cœur net par des enquêtes judiciaires qui n'ont jamais eu lieu. Un immense appartement où partout, dans chaque recoin, même dans les placards, dans les toilettes, partout, sont affichés des corps de femmes nues. Des femmes très jeunes, mais
Voilà. Donc c'était très impressionnant, tout ça mélangé en plus avec une déco un peu des animaux empaillés, des crânes, des coupes de cerveau, des choses un peu dans certains goûts. Et donc un mélange avec des photos, énormément de photos de personnalités très connues. Donc c'est vraiment on va dire les deux passions de Jeffrey Epstein, son réseau de gens célèbres et puissants et des filles très jeunes, nues. Qu'ont découvert les policiers après 10 heures de perquisition? Pas grand-chose. Ils ont pris du matériel informatique, ils cherchaient à établir que cet endroit et que Jeffrey Epstein et Jean-Luc Brunel, parce que l'enquête concerne les deux hommes à l'époque. Son associé qui dirige, c'est un agent de mannequin. Voilà, qu'on appelle un peu son rabatteur aujourd'hui. Ils cherchaient à établir s'il y avait eu dans cet appartement et à Paris, on peut dire le trafic ils étaient poursuivis pour traite d'êtres humains. Donc est-ce que cet endroit, et est-ce que dans cet endroit, ils ont caché des pièces, des choses qui pourraient prouver cela? Et ils cherchaient aussi des caches dans les murs, parce que ça a été retrouvé dans l'appartement new-yorkais d'Epstein, où il aurait caché des caméras. Et ça, ils ont absolument rien trouvé en France là-dessus. Mais ils ont perquisitionné du matériel informatique. Qu'est devenue la procédure? La procédure a continué après la mort d'Epstein, parce que Jean-Luc Brunel, lui, était encore vivant, jusqu'à ce qu'il y ait une information judiciaire. Donc c'est l'autre étape dans la procédure qui soit ouverte. Et à la mort de Jean-Luc Brunel, en prison également. Qui s'est pendu. Le magistrat, oui, qui s'est pendu également. Le magistrat a clôturé. Un immense appartement où, partout... Et on regroupe les meilleures entreprises du BTP, celles qui conjuguent à la fois le savoir-faire artisanal et la gestion moderne. Avec elles, on travaille sur les 4 facteurs de fiabilité, qui sont la vision avec notre GPS maison pour pas tourner en rond. 2, l'organisation de vente pour offrir la meilleure expérience à nos clients. 3, la communication et l'intelligence artificielle. Et enfin, en 4, le management autour du planning. Charles, depuis combien de temps êtes-vous au courant pour Andrew et Epstein? En visite dans l'Est de l'Angleterre, le roi Charles, hué et interpellé à propos de son frère, l'ancien prince Andrew, soupçonné d'avoir transmis des documents confidentiels sur le commerce britannique au criminel sexuel américain Jeffrey Epstein. Pour la première fois, son neveu, le prince William, et sa femme Kate sont sortis du silence en publiant ce communiqué. Le prince et la princesse de Galles sont profondément préoccupés par les révélations qui se succèdent. Leurs pensées restent tournées vers les victimes. Le monarque a pour sa part indiqué qu'il se tenait prêt à aider la police s'il était sollicité à propos d'Andrew. L'affaire Epstein entache la couronne, mais aussi le pouvoir en place. Depuis une semaine... Monsieur le Premier ministre, avez-vous un message pour le pays? Le Premier ministre Keir Starmer est appelé à quitter son poste. En 2024, il a nommé Peter Mandelson, un proche de Jeffrey Epstein, ambassadeur britannique aux États-Unis. Selon son porte-parole, Starmer exclut à ce jour de démissionner. Charles, depuis combien de temps êtes-vous au courant pour Andrew et Epstein? En visite dans l'Est de l'Angleterre, le roi Charles, hué et interpellé à propos de son frère, l'ancien prince Andrew, soupçonné d'avoir transmis des documents confidentiels sur le commerce britannique au criminel sexuel américain Jeffrey Epstein. Pour la première fois, son neveu, le prince William, et sa femme Kate sont sortis du silence en publiant ce communiqué. Le prince et la princesse de Galles sont profondément préoccupés par les révélations qui se succèdent. Leurs pensées restent tournées vers les victimes. Le monarque a pour sa part indiqué qu'il se tenait prêt à aider la police s'il était sollicité à propos d'Andrew. L'affaire Epstein entache la couronne, mais aussi le pouvoir en place. Depuis une semaine... Monsieur le Premier ministre, avez-vous un message pour le pays? Le Premier ministre Keir Starmer est appelé à quitter son poste. En 2024, il a nommé Peter Mandelson, un proche de Jeffrey Epstein, ambassadeur britannique aux États-Unis. Selon son porte-parole, Starmer exclut à ce jour de démissionner. Charles, depuis combien de temps êtes-vous au courant pour Andrew et Epstein? En visite dans l'Est de l'Angleterre, le roi Charles, hué et interpellé à propos de son frère, l'ancien prince Andrew, soupçonné d'avoir transmis des documents confidentiels sur le commerce britannique au criminel sexuel américain Jeffrey Epstein. Pour la première fois, son neveu, le prince William, et sa femme Kate sont sortis du silence en publiant ce communiqué. Le prince et la princesse de Galles sont profondément préoccupés par les révélations qui se succèdent. Leurs pensées restent tournées vers les victimes. Le monarque a pour sa part indiqué qu'il se tenait prêt à aider la police s'il était sollicité à propos d'Andrew. L'affaire Epstein
entache la couronne, mais aussi le pouvoir en place. Depuis une semaine, Monsieur le Premier ministre, avez-vous un message pour le pays? Le Premier ministre Keir Starmer est appelé à quitter son poste. En 2024, il a nommé Peter Mandelson, un proche de Jeffrey Epstein, ambassadeur britannique aux États-Unis. Selon son porte-parole, Starmer exclut à ce jour de démissionner. Charles, depuis combien de temps êtes-vous au courant pour Andrew et Epstein? En visite dans l'est de l'Angleterre, le roi Charles, hué et interpellé à propos de son frère, l'ancien prince Andrew, soupçonné d'avoir transmis des documents confidentiels sur le commerce britannique au criminel sexuel américain Jeffrey Epstein. Pour la première fois, son neveu, le prince William, et sa femme Kate sont sortis du silence en publiant ce communiqué. Le prince et la princesse de Galles sont profondément préoccupés par les révélations qui se succèdent. Leurs pensées restent tournées vers les victimes. Le monarque a pour sa part indiqué qu'il se tenait prêt à aider la police s'il était sollicité à propos d'Andrew. L'affaire Epstein entache la couronne, mais aussi le pouvoir en place. Depuis une semaine, Monsieur le Premier ministre, avez-vous un message pour le pays? Le Premier ministre Keir Starmer est appelé à quitter son poste. En 2024, il a nommé Peter Mandelson, un proche de Jeffrey Epstein, ambassadeur britannique aux États-Unis. Selon son porte-parole, Starmer exclut à ce jour de démissionner. Charles, depuis combien de temps êtes-vous au courant pour Andrew et Epstein? En visite dans l'est de l'Angleterre, le roi Charles, hué et interpellé à propos de son frère, l'ancien prince Andrew, soupçonné d'avoir transmis des documents confidentiels sur le commerce britannique au criminel sexuel américain Jeffrey Epstein. Pour la première fois, son neveu, le prince William, et sa femme Kate sont sortis du silence en publiant ce communiqué. Le prince et la princesse de Galles sont profondément préoccupés par les révélations qui se succèdent. Leurs pensées restent tournées vers les victimes. C'est très important pour nous de souligner parce que quand on parle de ce sujet-là, les gens nous disent « Oui, mais vous n'êtes pas sur vos terrains, en fait. » Mais si, en fait. C'est ça le pire. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre sur sa terre de façon écologique, en prenant soin des sols. Tu parlais du terme dégradation, c'est exactement ce que l'on met en place ici. Et on nous amène en justice pour cela. Et on va en justice au tribunal pénal, on va en correctionnel. Tu vois, on est traités comme des criminels pour cette façon-là de vivre aujourd'hui. Mais nous, on n'a pas peur. Parce qu'on sait que l'histoire, elle est de notre côté. On sait que le droit, il est de notre côté. C'est très important pour nous de souligner parce que quand on parle de ce sujet-là, les gens nous disent « Oui, mais vous n'êtes pas sur vos terrains, en fait. » Mais si, en fait. C'est ça le pire. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre sur sa terre de façon écologique, en prenant soin des sols. Tu parlais du terme dégradation, c'est exactement ce que l'on met en place ici. Et on nous amène en justice pour cela. Et on va en justice au tribunal pénal, on va en correctionnel. Tu vois, on est traités comme des criminels pour cette façon-là de vivre aujourd'hui. Mais nous, on n'a pas peur parce qu'on sait que l'histoire, elle est de notre côté. On sait que le droit, il est de notre côté. C'est très important pour nous de souligner parce que quand on parle de ce sujet-là, les gens nous disent « Oui, mais vous n'êtes pas sur vos terrains, en fait. » Mais si, en fait. C'est ça le pire. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre sur sa terre de façon écologique, en prenant soin des sols. Tu parlais du terme dégradation, c'est exactement ce que l'on met en place ici. Et on nous amène en justice pour cela. Et on va en justice au tribunal pénal, on va en correctionnel. Tu vois, on est traités comme des criminels pour cette façon-là de vivre aujourd'hui. Mais nous, on n'a pas peur parce qu'on sait que l'histoire, elle est de notre côté. On sait que le droit, il est de notre côté. C'est très important pour nous de souligner parce que quand on parle de ce sujet-là, les gens nous disent « Oui, mais vous n'êtes pas sur vos terrains, en fait. » Mais si, en fait. C'est ça le pire. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre
sur sa terre de façon écologique, en prenant soin des sols. Tu parlais du terme dégradation, c'est exactement ce que l'on met en place ici. Et on nous amène en justice pour cela. Et on va en justice au tribunal. Ariane, elle s'inquiète dans son mail de mon audience. Mais son mail m'a donné une audience record. C'est clair. C'est-à-dire que jamais je n'ai fait 300 000 personnes dans un live et des posts qui sont vus 6 millions de fois. C'est tout simplement historique. Parce que c'est comme si, en fait, je m'interrogeais sur le fait, mais alors pourquoi les gens s'intéressent à cette question? Parce qu'au fond d'eux, tout d'un coup, il y a les planètes qui s'alignent. Ils voient quelque chose à travers mon histoire. Et Ariane de Rothschild, en sortant du bois, bon, bien malgré elle a vraiment donné un souffle à ce phénomène Rothschild, parce que franchement, hein, l'affaire Epstein, ça devient l'affaire Rothschild, en toute honnêteté. Ariane, elle s'inquiète dans son mail de mon audience. Mais son mail m'a donné une audience record. C'est clair. C'est-à-dire que jamais je n'ai fait 300 000 personnes dans un live et des posts qui sont vus 6 millions de fois. C'est tout simplement historique. Parce que c'est comme si, en fait, je m'interrogeais sur le fait, mais alors pourquoi les gens s'intéressent à cette question? Parce qu'au fond d'eux, tout d'un coup, il y a les planètes qui s'alignent. Ils voient quelque chose à travers mon histoire. Et Ariane de Rothschild, en sortant du bois, bon, bien malgré elle a vraiment donné un souffle à ce phénomène Rothschild, parce que franchement, hein, l'affaire Epstein, ça devient l'affaire Rothschild, en toute honnêteté. Ariane, elle s'inquiète dans son mail de mon audience. Mais son mail m'a donné une audience record. C'est clair. C'est-à-dire que jamais je n'ai fait 300 000 personnes dans un live et des posts qui sont vus 6 millions de fois. C'est tout simplement historique. Parce que c'est comme si, en fait, je m'interrogeais sur le fait, mais alors pourquoi les gens s'intéressent à cette question? Parce qu'au fond d'eux, tout d'un coup, il y a les planètes qui s'alignent. Ils voient quelque chose à travers mon histoire. Et Ariane de Rothschild, en sortant du bois, bon, bien malgré elle a vraiment donné un souffle à ce phénomène Rothschild, parce que franchement, hein, l'affaire Epstein, ça devient l'affaire Rothschild, en toute honnêteté. Ariane, elle s'inquiète dans son mail de mon audience. Mais son mail m'a donné une audience record. C'est clair. C'est-à-dire que jamais je n'ai fait 300 000 personnes dans un live et des posts qui sont vus 6 millions de fois. C'est tout simplement historique. Parce que c'est comme si, en fait, je m'interrogeais sur le fait, mais alors pourquoi les gens s'intéressent à cette question? Parce qu'au fond d'eux, tout d'un coup, il y a les planètes qui s'alignent. Ils voient quelque chose à travers mon histoire. Et Ariane de Rothschild, en sortant du bois, bon, bien malgré elle a vraiment donné un souffle à ce phénomène Rothschild, parce que franchement, hein, l'affaire Epstein, ça devient l'affaire Rothschild, en toute honnêteté. Ariane, elle Comment expliquer la ressemblance que peut avoir Jean-Jacques Trogneux avec Emmanuel Macron? Parce que voilà, j'en ai parlé à des gens qui étaient très sceptiques et je leur ai dit, mais c'est comme si votre femme vous amenait son neveu et disait, écoute, ben voilà, mon neveu, ben, c'est ton sosie. Il y a des ressemblances aussi avec certains membres de la famille Rothschild. Donc voilà, est-ce que ces gens sont liés entre eux? Le problème, c'est que c'est... Oui, mais ce n'est pas possible que le neveu de sa femme vous ressemble. Comment expliquer la ressemblance
que peut avoir Jean-Jacques Trogneux avec Emmanuel Macron. Parce que voilà, j'en ai parlé à des gens qui étaient très sceptiques et je leur ai dit, mais c'est comme si votre femme vous amenait son neveu et disait, écoute, ben voilà, mon neveu, ben, c'est ton sosie. Il y a des ressemblances aussi avec certains membres de la famille Rothschild. Donc voilà, est-ce que ces gens sont liés entre eux? Le problème, c'est que c'est... Oui, mais ce n'est pas, parce que ce n'est pas possible que le neveu de sa femme vous ressemble. Comment expliquer la ressemblance que peut avoir Jean-Jacques Trogneux avec Emmanuel Macron? Parce que voilà, j'en ai parlé à des gens qui étaient très sceptiques et je leur ai dit, mais c'est comme si votre femme vous amenait son neveu et disait, écoute, ben voilà, mon neveu, ben, c'est ton sosie. Il y a des ressemblances aussi avec certains membres de la famille Rothschild. Donc voilà, est-ce que ces gens sont liés entre eux? Le problème, c'est que c'est... Oui, mais ce n'est pas, parce que ce n'est pas possible que le neveu de sa femme vous ressemble. Comment expliquer la ressemblance que peut avoir Jean-Jacques Trogneux avec Emmanuel Macron? Parce que voilà, j'en ai parlé à des gens qui étaient très sceptiques et je leur ai dit, mais c'est comme si votre femme vous amenait son neveu et disait, écoute, ben voilà, mon neveu, ben, c'est ton sosie. Il y a des ressemblances aussi avec certains membres de la famille Rothschild. Donc voilà, est-ce que ces gens sont liés entre eux? Le problème, c'est que c'est... Oui, mais ce n'est pas, parce que ce n'est pas possible que... Vous savez, j'avais déjà fait un signalement en 2019 et c'est suite à ce signalement qu'il y a eu la première enquête qui a été ouverte, qui malheureusement a été classée sans suite apparemment en 2022. Oui, tout à fait, je demande la réouverture de cette enquête, tout comme je voudrais aussi, puisqu'il y a eu 4 ans d'enquête, que les gens, qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'ils ont trouvé. C'est impossible qu'ils n'aient rien trouvé, parce que Jeffrey Epstein ne venait pas à Paris pour lire les livres le soir, alors que partout ailleurs où il allait, c'était des orgies, etc. Et on ne laisse pas ce genre d'habitude ou de pulsion ou d'envie d'une frontière à l'autre. Et puis, la France était quand même le seul pays au monde où il possédait une propriété en dehors des États-Unis. Donc, à Paris, il avait des relations, il avait certainement... un pouvoir qu'on ne connaît pas encore pour avoir des passe-droits, etc., etc. Un homme qui vient à Paris, alors qu'il est délinquant sexuel, il est venu à Paris 12 fois à peu près par an en moyenne, pendant toutes ces années. 12 fois arrivé, 12 fois retour aux États-Unis. Donc, il avait, ne serait-ce que ce sujet-là devrait faire l'objet d'une enquête. Pour ce qui concerne Tristan Mendes France, c'est là, je pense qu'on arrive vraiment, lui qui aime parler du cœur nucléaire, au cœur nucléaire du problème, hein. Alors j'imagine que Amélie Ismaili en parlera le mieux parce qu'elle a bien travaillé le sujet. Mais bon, voilà, on est dans une stratégie de contre-feu évidente. Tristan Mendes France, c'est un chien de garde, hein, c'est-à-dire qu'il veut empêcher la discussion de s'ouvrir au-delà d'un certain narratif que lui compte définir, lui ou qui. Parce que la question qu'on a en droit de se poser, c'est que ce qui commence à ressortir évidemment des dossiers Epstein, et par ailleurs, je fais un petit aparté, moi je prononce Epstein, et il y a beaucoup de gens qui prononcent Epstein, j'ai jamais prononcé Albert Einstein, si vous voulez, hein, on prononce Albert Einstein. Et le fait de prononcer non pas Jeffrey Epstein, mais Jeffrey Epstein, c'est déjà un biais linguistique qui a du sens en fait. Et c'est pas anodin, si vous voulez. Mais donc, c'était une petite parenthèse. Pardon, Frédéric, et oui, là-dessus, parce que j'ai même vu des articles, je ne sais pas si c'était France Info ou pas, comment doit-on prononcer le nom de Jeffrey Epstein? Oui, voilà. Donc, Epstein est un suprémaciste juif, il se définit lui-même comme un suprémaciste juif, si vous voulez. Là encore, c'est factuel, hein. C'est des choses que lui dit. Donc, à un moment donné, on peut essayer de faire ce qu'on veut. Parce que finir par in permettrait de renvoyer un peu sur une connotation russe ou slave, c'est ça? Après, chacun se fera son idée, mais comme Poutine. Autour de vous exactement. Ouais. Comment vous prononcez Albert Einstein, et si vous trouvez une personne sur Terre qui prononce Albert Einstein, écoutez, vous me l'envoyez et on en discute. Pour ce qui concerne Tristan Mendes France, c'est là, je pense qu'on arrive vraiment, lui qui aime parler du cœur nucléaire, au cœur nucléaire du problème, hein. Alors j'imagine que Amélie Ismaili en parlera le mieux parce qu'elle a bien travaillé le sujet. Mais bon, voilà, on est dans une stratégie de contre-feu
évidente. Tristan Mendès France, c'est un chien de garde, hein, c'est-à-dire qu'il veut empêcher la discussion de s'ouvrir au-delà d'un certain narratif que lui compte définir, lui ou qui. Parce que la question qu'on est en droit de se poser, c'est que ce qui commence à ressortir évidemment des dossiers Epstein, et par ailleurs, je fais un petit aparté, moi je prononce Epstein, et il y a beaucoup de gens qui prononcent Epstein, j'ai jamais prononcé Albert Einstein, si vous voulez, hein, on prononce Albert Einstein, et le fait de prononcer non pas Jeffrey Epstein, mais Jeffrey Epstein, c'est déjà un biais linguistique qui a du sens en fait. Et c'est pas anodin, si vous voulez. Mais donc, c'était une petite parenthèse. Pardon, juste attendez, pardon, Frédéric, et oui, là-dessus, parce que j'ai même vu des articles, je sais pas si c'était France Info ou pas, comment doit-on prononcer le nom de Jeffrey Epstein? Oui, ben voilà. Donc, Epstein est un suprémaciste juif, il se définit lui-même comme un suprémaciste juif, si vous voulez. Là encore, c'est factuel, hein, c'est des choses que lui dit. Donc, à un moment donné, on peut essayer de faire ce qu'on veut. Et parce que finir par in permettrait de renvoyer un peu sur une connotation russe ou slave, c'est écoutez, ça? après, chacun se fera son idée, mais comme demandez Poutine. autour de vous. Exactement. Ouais. Comment vous prononcez Albert Einstein, et si vous trouvez une personne sur Terre qui prononce Albert Einstein, eh ben, écoutez, vous me l'envoyez et on en discute. Pour ce qui concerne Tristan Mendès France, c'est là, je pense on arrive vraiment, lui qui aime parler du cœur nucléaire, au cœur nucléaire du problème, hein. Alors j'imagine que Amélie Ismaili en parlera le mieux parce qu'elle a bien travaillé le sujet. Mais bon, voilà, on est dans une stratégie de contre-feu évidente. Tristan Mendès France, c'est un chien de garde, hein, c'est-à-dire qu'il veut empêcher la discussion de s'ouvrir au-delà d'un certain narratif que lui compte définir, lui ou qui. Parce que la question qu'on est en droit de se poser, c'est que ce qui commence à ressortir évidemment des dossiers Epstein, et par ailleurs, je fais un petit aparté, moi je prononce Epstein, et il y a beaucoup de gens qui prononcent Epstein, j'ai jamais prononcé Albert Einstein, si vous voulez, hein, on prononce Albert Einstein, et le fait de prononcer non pas Jeffrey Epstein, mais Jeffrey Epstein, c'est déjà un biais linguistique qui a du sens en fait. Et c'est pas anodin, si vous voulez. Mais donc, c'était une petite parenthèse. Pardon, juste attendez, pardon, Frédéric, et oui, là-dessus, parce que j'ai même vu des articles, je sais pas si c'était France Info ou pas, comment doit-on prononcer le nom de Jeffrey Epstein? Oui, ben voilà. Donc, Epstein est un suprémaciste juif, il se définit lui-même comme un suprémaciste juif, si vous voulez. Là encore, c'est factuel, hein, c'est des choses que lui dit. Donc... Je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle pub d'Entropie. Il descend, il ouvre leur atelier, prend un fusil. Ok, j'ai les 3 noms. J'ai donné à Emmanuel Macron. Ça fait quand même, vous dites, mais vous posez pas la question, mais comment ça se fait que Morad il dit ça depuis un bout de temps? Il n'est pas invité par les pseudo-dissidents tenus par le pouvoir, à qui on autorise de toucher du pognon chaque année. Je le dis publiquement. Et comment ça se fait que le pouvoir central n'établit pas la preuve contraire de ce que j'établis? Ok? Pourquoi je te dis ça, c'est important? Parce que le malheur de ces enfants français et le malheur de mes enfants, c'est d'être tombés sur les réseaux de la préfecture de police qui octroient les pièces d'identité, qui permet à ce que ces salopards à l'autre bout du monde puissent torturer et violer des enfants. Je veux dire, mais on est le seul pays au monde, même si on dit tout ce qu'on raconte sur la Thaïlande, où il est possible dans ce pays, et c'est pour ça que c'est Pédolande, de pouvoir sortir des enfants du territoire en leur faisant de nouvelles pièces d'identité. Ok, j'ai les 3 noms. J'ai donné à Emmanuel Macron. Ça fait quand même, vous dites, mais vous posez pas la question, mais comment ça se fait que Morad il dit ça depuis un bout de temps? Il n'est pas invité par les pseudo-dissidents tenus par le pouvoir, à qui on autorise de toucher du pognon chaque année. Je le dis publiquement. Et comment ça se fait que le pouvoir central n'établit pas la preuve contraire de ce que j'établis? Ok? Pourquoi je te dis ça, c'est important? Parce que le malheur de ces enfants français et le malheur de mes enfants, c'est d'être tombés sur les réseaux de la préfecture de police qui octroient les pièces d'identité, qui permet à ce que ces salopards à l'autre bout du monde puissent torturer et violer des enfants. Je veux dire, mais on est le seul pays au monde, même si on dit tout ce qu'on raconte sur la Thaïlande, où il est possible dans ce pays,
Et c'est pour ça que c'est pédolande, de pouvoir sortir des enfants du territoire en leur faisant des nouvelles pièces d'identité. Ok? J'ai les 3 noms. J'ai donné à Emmanuel Macron. Ça fait quand même, vous dites, mais vous ne posez pas la question, mais comment ça se fait que Morad il dit ça depuis un bout de temps? Il n'est pas invité par les pseudo-dissidents tenus par le pouvoir, à qui on autorise de toucher du pognon chaque année. Je le dis publiquement. Et comment ça se fait que le pouvoir central n'établit pas la preuve contraire de ce que j'établis? Ok? Pourquoi je te dis ça, c'est important? Parce que le malheur de ces enfants français et le malheur de mes enfants, c'est d'être tombé sur les réseaux de la préfecture de police qui octroient les pièces d'identité, qui permet à ce que ces salopards à l'autre bout du monde puissent torturer et violer des enfants. Je veux dire, mais on est le seul pays au monde, même si on dit tout ce qu'on raconte sur la Thaïlande, où il est possible dans ce pays, et c'est pour ça que c'est pédolande, de pouvoir sortir des enfants du territoire en leur faisant des nouvelles pièces d'identité. Ok? J'ai les 3 noms. J'ai donné à Emmanuel Macron. Ça fait quand même, vous dites, mais vous ne posez pas la question, mais comment ça se fait que Morad il dit ça depuis un bout de temps? Il n'est pas invité par les pseudo-dissidents tenus par le pouvoir, à qui on autorise de toucher du pognon chaque année. Je le dis publiquement. Et comment ça se fait que le pouvoir central n'établit pas la preuve contraire de ce que j'établis? Ok? Pourquoi je te dis ça, c'est important? Parce que le malheur de ces enfants français et le malheur de mes enfants, c'est d'être tombé sur les réseaux de la préfecture de police qui octroient les pièces d'identité, qui permet à ce que ces salopards à l'autre bout du monde puissent torturer et violer des enfants. Je veux dire, mais on est le seul pays au monde, même si on dit tout ce qu'on raconte sur la Thaïlande, où il est possible dans ce pays, et c'est pour ça que c'est pédolande, de pouvoir sortir des enfants du territoire en leur faisant des nouvelles pièces d'identité. Ok? J'ai les 3 noms. J'ai donné à Emmanuel Macron. Ça fait quand même, vous dites, mais vous ne posez pas la question, mais comment ça se fait que Morad il dit ça depuis un bout de temps? Il n'est pas invité par les pseudo-dissidents tenus par le pouvoir, à qui on autorise de toucher du pognon chaque année. Je le dis publiquement. Et comment ça se fait que le pouvoir central n'établit pas la preuve contraire de ce que j'établis? Ok? Pourquoi je te dis ça, c'est important? Parce que le malheur de ces enfants français et le malheur de mes enfants, c'est d'être tombé sur les réseaux de la préfecture de police qui octroient les pièces d'identité, qui permet à ce que ces salopards à l'autre bout du monde puissent torturer et violer des enfants. Je veux dire, mais on est le seul pays au monde, même si on dit tout ce qu'on raconte sur la Thaïlande, où il est possible dans ce pays, et c'est pour ça que c'est pédolande, de pouvoir sortir des enfants du territoire en leur faisant des nouvelles pièces d'identité. Ok? J'ai les 3 noms. J'ai donné à Emmanuel Macron. Ça fait quand même, vous dites, mais vous ne posez pas la question, mais comment ça se fait que Morad il dit ça depuis un bout de temps? Il n'est pas invité par les pseudo-dissidents tenus par le pouvoir, à qui on autorise de toucher du pognon chaque année. Je le dis publiquement. Et comment ça se fait que le pouvoir central n'établit pas la preuve contraire de ce que j'établis? Ok? Pourquoi je te dis ça, c'est important? Parce que le malheur de ces enfants français et le malheur de mes enfants, c'est d'être tombé sur les réseaux de la préfecture de police qui octroient les pièces d'identité, qui permet à ce que ces salopards à l'autre bout du monde puissent torturer et violer des enfants. Je veux dire, mais on est le seul pays au monde, même si on dit tout ce qu'on raconte sur la Thaïlande, où il est possible dans ce pays, et c'est pour ça que c'est pédolande, de... Imaginez pouvoir créer n'importe quoi, rien qu'en y pensant. Voici Base 44, une plateforme complète de création par l'IA, faite pour tous ceux qui ont une idée et l'envie de la réaliser. Décrivez ce... Смотрите, что они делают со своими собственными народами.
разрушение семьи, культурной и национальной идентичности, извращение, издевательства над детьми вплоть до педофилии объявляются нормой их жизни. А священнослужители, священников принуждают благословлять однополые браки. Да Бог с ними, пускай что хотят, то и делают. Но хочется им сказать, ну посмотрите, извините меня, священное писание, главные книги всех других мировых религий. Там все сказано, в том числе то, что семья – это союз мужчины и женщины. Но и эти священные textes подвергаются сейчас sомнению. À la base, je fais partie de ceux qui adorent l'IA. Parce que c'est tellement pratique, tellement efficace. Mais là, même moi, je suis obligé de le reconnaître. Ces derniers temps, ça commence à vraiment partir en couille. ChatGPT dit énormément de conneries, des informations inventées qui n'ont aucun fondement avec la réalité. Ici, des centaines d'internautes ont participé. Смотрите, что они делают со своими... Издевательства над детьми вплоть до педофилии объявляются нормой их жизни. А священнослужители, священников принуждают благословлять однополые браки. Да Бог с ними, пускай что хотят, то и делают. Но хочется им сказать, ну посмотрите, извините меня, священное писание, главные книги всех других мировых религий. Там все сказано, в том числе то, что семья – это союз мужчины и женщины. Но и эти священные тексты подвергаются сейчас сомнению. Издевательства над детьми вплоть до педофилии объявляются нормой их жизни. А священнослужители, священников принуждают благословлять однополые браки. Да Бог с ними, пускай что хотят, то и делают. Но хочется им сказать, ну посмотрите, извините меня, священное писание, главные книги всех других мировых религий. Там все сказано, в том числе то, что семья – это союз мужчины и женщины. Но и эти священные тексты подвергаются сейчас сомнению. Издевательства над детьми вплоть до педофилии объявляются нормой их жизни. А священнослужители, священников принуждают благословлять однополые браки. Да Бог с ними, пускай что хотят, то и делают. Но хочется им сказать, ну посмотрите, извините меня, священное писание, главные книги всех других мировых религий. Там все сказано, в том числе то, что семья – это союз мужчины и женщины. Но и эти священные тексты подвергаются сейчас сомнению. Издевательства над детьми вплоть до педофилии объявляются нормой их жизни. А священнослужители, священников принуждают благословлять однополые браки. Да Бог с ними, пускай что хотят, то и делают. Но хочется им сказать, ну посмотрите. Les origines de cette affaire, tout d'abord, résident dans le fait que mon père, magistrat à la carrière fulgurante grâce au piston dont il a bénéficié de la part de ma famille, et qui en août 2002 a cru très malin de publier sur Internet, de faire publier sur Internet des photos porno de sa deuxième femme, qui est une ex-prostituée qui s'est fait épouser sur un chantage. Suite à cela, les sites en question qui visaient à casser le chantage et à se débarrasser de cette femme d'échapper à son contrôle et ont amené au déchaînement de tout un ensemble de persécutions relativement inédites déchaînées par ce magistrat à l'aide d'un système qui est sous son contrôle contre son ex-femme et contre ses deux enfants. Il y a même Interpol et le FBI. Il nous a tout fait subir, de la perquisition à la menace de défenestration pendant nos gardes à vue, et nous a fait poursuivre par un ami à lui, qui est un juge d'instruction, par ailleurs connu pour être un museleur d'antipédophiles. Excuse-moi de t'interrompre, tu viens de prononcer
menace de défenestration. Ça veut dire que pendant la garde à vue, tu as été menacé de mort? Tout à fait. Par qui? Par Hervé Mollès, qui est un gradé de la brigade de répression du banditisme du SRPJ de Montpellier. Au moment où j'allais aux toilettes, je pourrais détailler davantage. Hervé Mollès? Tout à fait. Mais ce qui se passe, c'est que cette affaire de fait sur Internet, qui est quand même une affaire grotesque, qui est prétexte à nous garder dans le collimateur, qui a été prétexte à fouiller notre maison et à nous faire subir des interrogatoires serrés pour savoir ce que nous savions des activités de mon père au cours des 2 dernières décennies, ce qui était en fait le véritable enjeu de tout ce déchaînement. Cette affaire grotesque, donc, disais-je, n'est que l'arbre qui cache la forêt, puisqu'elle a amené à la découverte d'un volet de l'affaire Allègre qui normalement aurait dû rester secret à tout jamais et qui a éclaté suite au fait que mon père, lorsque ces sites ont échappé à son contrôle, se sont retrouvés entre autres dans le magazine d'entrevue, plus tard dans François, a été saisi de panique, a fait chanter les mauvaises personnes, a obtenu par ce chantage à la fois des garanties écrites d'impunité offertes par la chancellerie et par le garde des Sceaux Dominique Perben, et donc s'est retrouvé par la suite terriblement menacé de mort par les forces qu'il avait essayé de faire chanter, c'est-à-dire tous ses petits amis du système, et donc suite à cela, veut nous déballer tout ce qu'il savait au sujet de ce fameux volet secret de l'affaire. Donc j'en étais à ce volet de l'affaire Allègre que nous n'aurions jamais dû connaître et qui serait normalement resté secret à tout jamais et qui a éclaté suite à un enchaînement d'événements que mon père ne contrôlait plus du tout. Craignant que ces sites internet ruinent sa carrière, surtout à partir du moment où ils ont été repris donc par certains médias de presse écrite, outre les garanties écrites d'impunité qu'il a obtenues de la part de la chancellerie et de Dominique Perben en personne, il n'a pas pu résister à utiliser ses méthodes habituelles de maître chanteur. Notre père est quelqu'un qui depuis plusieurs décennies était comme un dragon sur un tas de dossiers compromettants, de documents de toutes sortes, dont des photos qu'il s'était ménagées au cours de ces dernières années. Notre père est venu nous trouver à Toulouse alors que nous étions encore étudiants pour nous dévoiler ce que nous racontons d'ailleurs dans les interviews qu'ont publié les différents sites internet mentionnés en introduction, c'est-à-dire l'existence d'un groupe secret de gens de pouvoir de tout type de milieux, la politique, la finance, il nous a parlé de gens des milieux médicaux, même universitaires. Ce groupe secret recrutait beaucoup dans les milieux judiciaires et même les policiers au gradé y étaient très appréciés. Et il s'agirait d'un groupe secret dont les activités consistent à mener des sortes de cérémonies dans le plus grand secret, où l'on conjugue des pratiques aussi étranges et uniformément dégoûtantes que la sexualité de groupe, la scarification. Il a évoqué devant nous des images vous faire drécher les cheveux sur la tête. Il nous parlait de chair calcinée, de brûlures de cigarettes, de chair transpercée. Il nous disait que les personnes qui étaient torturées, parfois tuées à l'occasion de ces séances, déjà les personnes tuées n'étaient jamais consentantes, et que parmi les personnes torturées, il y avait des malades qui réclamaient ce genre de traitement, et puis des personnes non consentantes, parfois des enfants, qui étaient d'abord torturés puis mis à mort, le tout filmé, faisant l'objet d'un trafic de cassettes vidéo illégales qui s'échangerait à des prix fous sous le manteau. Il nous a dit que les proies de ce groupe de prédateurs de la haute société étaient recrutés dans les couches les plus basses de la société et parmi les catégories de personnes que personne n'irait rechercher. Il nous a parlé de prostituées, il nous a parlé de clodos, je cite le terme employé par un magistrat. Il a même mentionné parfois des étrangers en situation irrégulière, suivant ce qui leur passait sous la main, j'imagine. C'est-à-dire des gens qui soit ont rompu des liens avec leur environnement, soit n'ont pas d'existence légale, c'est ce qui est le cas justement d'étrangers en situation irrégulière, et donc en tout cas des gens que personne ne va aller chercher ou à propos desquels toute enquête sera plus ou moins vouée à l'échec dès le départ. Et puis alors bien entendu les membres de ce groupe, de par les positions influentes qu'ils occupent, sont à même, dans le cas où certaines affaires menaceraient de sortir, eh bien de les couper dans l'œuf en manipulant les leviers qui sont les leurs, d'autant qu'ils se tiennent tous entre eux par la barbichette. Donc ce qui se passe, c'est que notre père se sentait sa vie terriblement menacée, parce que au moment où il a cru que sa carrière était ruinée du fait
du fait des fuites qu'il y avait eu à propos des sites internet qu'il a fait paraître sur sa deuxième femme. Il a fait pression sur Dominique Baudis, qui était un de ses amis personnels, pour s'assurer que cette affaire ne sorte jamais dans les médias audiovisuels. Et il est vrai que le pressbook que nous avons réuni contient des articles de presse écrite, mais que c'est très tranché. Les médias audiovisuels, pourtant prévenus, n'ont jamais traité cette affaire, donc il faut croire que Dominique Baudis, qui a assez d'influence pour s'inviter sur TF1 quand il veut, alors que François Hollande était prévu de plus longue date ce soir-là, a aussi assez de pouvoir probablement pour empêcher, du moins pour un temps, la sortie d'une telle affaire dans les médias audiovisuels. En tout cas, tout semble le corroborer. Et donc notre père nous a indiqué être allé voir Dominique Baudis, encore à Toulouse, comme quoi tous nous sur Toulouse, dans cette affaire, un week-end, pour exercer sur lui des pressions, afin d'obtenir que les médias audiovisuels ne couvrent pas cette affaire, ce qui fut fait. Simplement, le problème, c'est que le chantage est une arme qui est à double tranchant, et que autant la manipulation déraisonnable de cette arme a permis à notre père d'obtenir dans un premier temps tout ce qu'il voulait, le non-traitement par les médias audiovisuels, le non-relayement de cette information, et puis les garanties écrites de la chancellerie, autant après l'avoir rassuré de cette manière et avoir attendu que les choses se tassent un petit peu, il semble que ce chantage très déraisonnable l'ait mené à sa perte et l'ait mené à sa mort. Donc il y a eu trois entrevues. Notre père savait où nous trouver. À Toulouse, il savait que nous étions étudiants, il avait nos certificats de scolarité. Voyant que le sol se dérobait sous ses pieds, ne sachant plus vers qui se tourner, je pense que malgré tout ce qu'il nous avait fait subir dans le passé, puisque en France, ce n'est pas une magistrature que nous avons, c'est une véritable magistrature. Nous savons de quoi nous parlons, nous sommes de la boutique, nous sommes du système, je suis ancien Sciences Po et juriste de 3e cycle avec mention, ma sœur est aussi dans ce cas, nous sommes enfants de magistrats et je peux vous dire que notre mère a vu pas mal de choses pendant des années en tant que femme de magistrat. Notre père était un homme qui a été transformé en monstre par ce système qui fabrique des monstres. Oui, les nouveaux inquisiteurs, ceux qui se posent en moralisateurs de la société, sont en fait des gens qui n'ont pas de leçons à donner à un quelconque malfrat. Voyez-vous, les criminels, au moins, ont un code d'honneur, à ce qu'il paraît, ce qui n'était pas le cas de mon père, qui a jugé les autres à haut niveau pendant des années, puisqu'il était président de chambre de cour d'appel. Donc, voyant le sol se dérober sous ses pieds, voyant qu'il avait lancé une machine infernale qui se retournait contre lui et qu'il ne pouvait plus arrêter, notre père s'est en dernier ressort tourné contre ses deux enfants, il est piteusement revenu vers nous, ce qui a donné lieu à 3 longues discussions qui sont allées crescendo d'ailleurs, puisqu'il nous a raconté de plus en plus de choses et devenait d'ailleurs de plus en plus nerveux au fil de ces 3 discussions. Il se sentait menacé, ce qui apparaissait déjà en filigrane dès la première discussion. Il nous a dit dès la deuxième qu'il était carrément menacé de mort. Par la suite, il a passé toute une nuit à brûler des documents et des photos. J'ai bien dit toute une nuit, pas simplement 1 heure. Et apparemment, il fallait à tout prix brûler ces choses. Ni la poubelle, ni le broyeur n'étaient suffisants. Nous ne savons pas s'il a brûlé tout ce qu'il avait en sa possession, mais il en a brûlé en tout cas au moins une partie substantielle. Et sa motivation pour cela était apparemment de sauver sa tête. Il a estimé que les personnes qui auraient intérêt à se débarrasser de lui pourraient peut-être cesser d'en vouloir à sa vie s'il se débarrassait de ses cartouches. Et il semble en fait que ce soit le fait pour lui d'avoir brûlé ses vaisseaux de la sorte, de s'être débarrassé de ses dernières munitions, qui a justement amené ces gens-là à passer à l'acte. Donc ce qui se passe, c'est que rien n'est normal à propos de la mort de notre père. Il est mort le 22 février 2003, nous sommes aujourd'hui en septembre 2005. Depuis tout ce temps-là, nous n'avons cessé de remuer ciel et terre pour savoir la vérité sur la mort de papa. Elle est indéterminée et indéterminable. L'acte de décès ne mentionne aucune cause du décès, ni l'intervention d'aucun médecin. On dit simplement qu'une personne qui travaille dans une entreprise de pompes funèbres a constaté qu'il était mort, l'a aussitôt mis en boîte et au feu. Nous n'avons jamais été prévenus de la mort de notre père. Nous l'avons appris que par la suite, alors qu'il était trop tard pour sa deuxième femme nous l'a délibérément caché. Nous l'avons appris que par la suite, alors qu'il était trop tard pour assister aux obsèques, il a été incinéré en toute hâte le jour même des obsèques, hors de l'observation des règles légales et réglementaires qui doivent présider à la crémation d'un corps, qui vise justement à faire en sorte d'éviter que l'on se débarrasse d'un cadavre suspect. Dès que nous l'avons su, nous avons saisi les 2 enfants d'un magistrat haut gradé en exercice, mort dans des conditions suspectes. On saisit personnellement le garde des Sceaux en recommandé avec accusé de réception de la mort suspecte de leur père. Nous attendons toujours sa réponse. Il n'ose même pas nous répondre. Pas plus qu'il n'ose répondre aux 15 parlementaires de l'opposition, députés, sénateurs confondus, qui l'ont saisi de ce dossier.
En février dernier, en février 2005, monsieur le député Maxime Vémetz a de nouveau saisi le garde des Sceaux au sujet de la mort de notre père, établissant des parallèles plus qu'édifiants entre sa disparition et celle du juge toulousain Bernard Borel. Cette question est parue au journal officiel et Maxime Vémetz attend toujours la réponse, alors que le groupe l'a reposée suivant une procédure prioritaire. Et la réponse n'a pas été apportée dans le délai normal en cas de question prioritaire. Faut-il s'en étonner? Rien n'est normal dans cette affaire. Et j'ajouterai que notre père nous a donné toutes sortes de détails qui sont tout à fait vérifiables et qui sont repris plus en détail dans les interviews écrites qui sont parues sur Internet, donc à propos de ces soirées, à propos des personnes, des participants. Et d'ailleurs, cette interview est accompagnée de schémas qui sont plus qu'édifiants et qui prouvent que notre père et sa clique sont le chaînon manquant qui permet enfin de tout éclairer dans l'affaire Allègre. Ce dont tout le monde se doute, c'est qu'il y a derrière l'affaire Allègre beaucoup plus de vérité que ce que l'on a bien voulu dire. On a tout fait pour dégonfler le plus artificiellement du monde une affaire qui promettait d'aller très loin et pour refermer cette boîte de Pandore. On a tout fait pour discréditer les prostituées, de même pour le gendarme Roussel qui avait entamé une véritable quête de vérité qui doit être menée à son terme. Mais ce qui se passe, c'est que jusqu'à présent, tout ce que le grand public a pu savoir, vu tous les efforts qui ont été déployés pour étouffer cette affaire, et dont les efforts déployés par Dominique Perpen, qui a envoyé tout de suite sur Toulouse un membre du parquet qui est affectueusement surnommé par ses collègues les faceurs, par rapport à ce fait d'armes passé dans d'autres affaires impliquant le pouvoir. On retrouve toujours les mêmes personnes un petit peu partout. Devinez pourquoi Perben s'est impliqué dans l'affaire Roche. C'est compromis à voler au secours du moins défendable des magistrats et essaye en même temps d'étouffer l'affaire Allègre. Ce qui se passe, c'est que notre père, Jean Cubiec, un ami intime à lui, un compagnon de promotion de l'ENM, qui a assisté à son mariage avec ma mère, que j'ai rencontré à plusieurs reprises pendant mon enfance, ainsi qu'un certain nombre d'autres, sont tous très liés et il y a plein de données factuelles qui permettent de le prouver. Je pense par exemple à un ensemble de faits entre mille. Le couple Ignacio, le mari étant cité dans le dossier Allègre, est un couple qui s'est connu alors qu'ils étaient en poste au Havre, et mon père était leur supérieur, et beaucoup plus haut puisqu'il officiait à la cour d'appel de Rouen, donc dans le même ressort de cour d'appel, et c'est là qu'il les a connus. Cubiec a été à la fois le supérieur immédiat de Bourraguet et le subalterne immédiat de Wolf. Il est aujourd'hui encore le supérieur immédiat de Bourraguet, si je ne m'abuse. Je n'ai pas mon schéma sous les yeux. Mais il y a tout un ensemble de corrélations, de dates, de lieux, de faits, de liens entre tous ces gens, qui font que tout ce qu'on voyait dans le premier traitement de l'affaire Allègre, qui a mené à ce non-lieu qui est aberrant, ce sont quelques bulles qui crevaient la surface, mais qu'on n'arrivait pas à connecter. Il y a un véritable volet roche de l'affaire Allègre, de cette affaire Allègre, qui permet de compléter le schéma et de comprendre enfin la vérité. Et la vérité, c'est que c'était facile de charger Patrice Allègre comme bouc émissaire, serial killer. Donc voilà, forcément, il s'agit d'un serial killer qui agit seul, qui explique tout, et donc on ne se soucie pas de ses commanditaires et de ce groupe secret qui utilisait Patrice Allègre, qui est peut-être par hasard un psychopathe, comme homme de main. Comme exécuteur. Bon, j'apprends que Marc Bourraguet prenait l'apéritif avec Patrice Allègre. Pour se dédouaner, il dit « Patrice Allègre m'a été amené par un ami commun ». Or, figurez-vous que cet ami commun a été décrit par la presse comme bien connu dans les milieux de la cocaïne toulousaine. Alors, il faudrait qu'on m'explique ce qu'un serial killer qui échappe bizarrement à toutes les investigations de police, et quelqu'un de bien connu dans les milieux de la cocaïne toulousaine font à prendre l'apéritif le plus amicalement du monde chez un procureur. Je constate que Bourraguet est encore magistrat, ça me semble inconcevable. Et quant à Wolf, qui est aussi impliqué dans cette affaire et cité dans le dossier, il a été récompensé pour l'ensemble de son œuvre par une mutation à la Cour de cassation. Donc je me pose la question, il faut qu'il fasse quoi maintenant pour passer au grade suivant? Il faut peut-être qu'il tue quelqu'un. J'aimerais qu'on me dise pourquoi ces gens-là continuent à exercer. J'aimerais qu'on me dise pourquoi, alors qu'il y a 190 morts élucidés à Toulouse pendant les années Allègre et pas seulement, Allègre et tout ce qui tournait autour de lui, non élucidés, pardon,
oui, je crois que j'ai dit élucidé. Alors qu'il y a 190 meurtres non élucidés qui ont toujours été abusivement classés en suicide. Hein. Maintenant, les gens, on ne les tue plus, on les suicide. Hein. C'est tellement plus simple, on peut fermer le dossier de suite. Hein. Comment se fait-il que la police, par exemple, trouve une personne qui est à la fois ligotée, bâillonnée, étranglée, si ma mémoire est bonne, et conclut au suicide, malgré les protestations de tout le monde? Comment se fait-il que pour toutes ces morts bizarres, on trouve toujours les deux mêmes experts près la cour d'appel, dont un qui s'appelle Alain Grain, je ne me rappelle plus le nom de l'autre? Et comment se fait-il que ces deux truqueurs soient encore en exercice, n'aient jamais été sanctionnés, qu'on les trouve encore dans la liste des experts près la cour d'appel de Toulouse? Tout le monde sait bien qu'il y a enfin, l'affaire Allègre, nous l'avons connue avant tout le monde, puisqu'au moment où notre père est venu nous en parler, elle n'avait pas encore éclaté. Et je crois même comprendre que ce sont les extravagances de notre père qui, par on ne sait quel mécanisme, ont amené à son éclatement un petit peu plus tard. Donc, ce qui se passe, c'est que je crois que l'affaire Allègre détient les clés de la corruption du système qui nous entoure. Maintenant, bon, les gens savent très bien à quoi s'en tenir, savent très bien que nous vivons dans une parodie de démocratie et que nos maîtres nous projettent les apparences d'une liberté factice. Notre père a été très précis sur le groupe dont il nous parlait. Apparemment, il y a toute une partie de ceux que j'appelle nos maîtres, hein, n'est-ce pas ce qu'ils sont, il y a une espèce d'élite autoproclamée qui n'est pas du tout basée sur le mérite mais sur le piston et les liens interpersonnels, et ces gens-là sont des loups qui gèrent le troupeau de moutons et puis qui consomment aussi du mouton à tous les repas. Donc il y a un groupe de prédateurs qui à mon avis n'existe pas seulement sur Toulouse. Bon, il se trouve que c'est sur Toulouse que ça a éclaté puisque bon, la magistrature et toutes ces choses sont beaucoup plus gratinées, beaucoup plus mafieuses dans le sud. Hein. On connaît aussi le ressort de Nice et il y aurait encore bien d'autres choses à dire. Prendre du miel avec du café avant de dormir élimine ce parasite du cerveau, restaure les connexions. Merci ou non merci? Attendez-vous, Aurélie, cette semaine, à un non merci revêche. Je suis très triste et très en colère, pour tout vous dire. Regardez, mercredi a eu lieu une messe dite par l'archevêque de Toulouse pour protéger la ville d'un spectacle de rue. Oui, vous avez bien entendu. Et ils n'étaient pas 10, ils n'étaient pas 100, ils étaient près de 1000 pour prier contre la menace satanique soi-disant prônée par un opéra urbain. L'opéra urbain, le voilà, le gardien du temple, c'est son nom, qui se déroulera en plein air la semaine prochaine, 3 jours durant, donc à Toulouse. Un événement populaire, hein, dont l'édition précédente en 2018 avait réuni plus de 800 000 personnes. Selon Ouest France, la dernière fois qu'un archevêque a consacré la ville, c'était en 1941 pour protéger Toulouse. Il s'agit de la statue la plus emblématique de New York. Située à Wall Street. Construit par le sculpteur Arturo Modica, le taureau valait 360 000 $ et a été érigé après le crash boursier de 1987. Et c'est pour cela que le taureau a été créé. Il s'agit de la statue la plus emblématique de New York. Située à Wall Street. Construit par le sculpteur Arturo Modica, le taureau valait 360 000 $ et a été érigé.
Ces glaives que vous voyez tourner vers vous vous annoncent que tous les maçons voleront à votre secours si vous respectez et si vous observez nos lois. Mais ils vous annoncent aussi. Oh, bien, voyons, bien entendu. Asseyez-vous. Alors, je vous écoute. Eh bien voilà, vous avez été mon présentateur, je vous dois une explication. Je suis décidé à déposer ma démission. Vous avez l'air d'avoir été déçu par la maçonnerie. Au pire, choqué. Pourquoi? Mais confessez-vous, mon vieux. Vous ne serez pas le premier maçon qui m'aura ouvert son cœur. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Mais à moi, personnellement, rien. Mais je trouve ce milieu maçonnique... pourri d'arrivistes écœurants. Je vous l'accorde. Ah, ben, je ne vous le fais pas dire. Oh, croyez-vous que je sois dupe? Ben, alors je ne comprends pas. Tant de vertu affichées sur le programme à la porte. Tant de mystère à l'intérieur pour ne cacher que ces petites combines, ces appétits de comitard. Je m'attendais à trouver des hommes dévoués, sinon supérieurs. Au lieu de ça, je n'ai rencontré que des quémandeurs de bureaux de tabac ou de décoration, ou alors des fripouilles qui cherchaient à m'utiliser pour échapper à des condamnations. En dehors d'eux, des phraseurs, des sectaires ignorant tout, ne connaissant rien de l'histoire de leur pays, rien de l'histoire du monde, rien de la politique, rien de la philosophie, rien. Ah, des cerveaux vides, mais des dents longues, et des langues folles. Et c'est cela qui gouverne la France. Quel grade avez-vous maintenant? J'ai été initié à la maîtrise il y a peu de temps. Eh bien, si vous avez le courage de vivre encore quelques années dans la médiocrité des ateliers bleus, vous passerez ensuite aux ateliers supérieurs. C'est mieux? C'est autre chose. Voyons, vous êtes 33e, n'est-ce pas? C'est le grade le plus haut dans la maçonnerie. Mon petit Avenel, je vais vous révéler, quoique je ne le doive pas, ces fameux secrets maçonniques dont on fait tant de mystères. En maçonnerie, on cache tout aux petites gens. En bas, vous ne savez rien. En haut, vous commencez à voir un peu plus clair dans le jeu mondial. Moi-même, je ne suis pas totalement éclairé sur les intentions des dirigeants de notre ordre. Et quand je dis dirigeants, je me trompe. Il n'y a pas de chef chez nous. Il n'y a que des exécutants. Je suis un pion sur un échiquier, j'accomplis une fonction. Je reçois des messages. J'obéis. Je transmets. J'agis. Mais qui dirige? Personne. C'est beaucoup plus compliqué et simple en même temps qu'on ne pense. Qu'est-ce que la maçonnerie? Des groupes d'hommes qui se sont réunis aux quatre coins de l'univers pour enserrer le monde dans un réseau aux mailles infranchissables. Nous sommes 50 000 en France. You rolling? What happened on 9/11 is a phony, you know, and we've never learned the truth about 9/11. The whole agenda is to create a one world government where everybody has an RFID chip implanted in them. All money is to be in those chips. And this is giving me straight from Rockefeller himself. This is what they want to accomplish. Aaron, what do you think women's liberation was about? We, the Rockefellers, funded that. We funded Women's Lib. They do whatever they want to do. What we want doesn't matter anymore. It's their agenda, it's their plans that matter. They have all the money they want. They can make all the money they want. They have a machine that can make all the money. It's not about money. It's about control. It's about their vision of how they want to see the world. You hear George Bush saying democracy means freedom. No. Democracy equals New World Order. I believe God put me on this earth to be the best person I could be, and put everybody on this earth to be the best they can be. You have to stand up for what's right in life. And unless you do that, you're nothing. Award-winning filmmaker turned freedom fighter, Aaron Russo was an amazing individual.
You know, he'd been battling cancer for more than 3.5 years when he began making America Freedom to Fascism, that he shot, directed, edited pretty much on his own with just the help of a few people. An amazing individual. A long life of award-winning films, of hard work, and for standing up for the Bill of Rights and Constitution. You know, when we first went and shot this interview, I put it out on the web for free, but parts of it have never been seen. So here today, you're going to have a chance to see the in-depth interview, the final interview with Aaron Russo. But his important work lives on. You know, he made one of the definitive films exposing the elite that control this nation and the world, the private Federal Reserve. And the information he put out 2 years ago rings more true today than ever. And his film, America Freedom to Fascism and Mad as Hell and the other great works he did just continue like ripples in a pond to light bushfires in the minds of men and women everywhere. So this film is dedicated to the one, the only, Aaron Russo. You rolling? I'm honored to be interviewed by Alex Jones, a truth seeker, fighting for justice in America. Nice charming. It's getting me all smiling. Aaron, when did you start to think something was wrong in the world, or start to find out about the whole banking cartel and the Federal Reserve System, the New World Order? Well, that was a progression of events. I've always been a very independent person, always believed in individuality, and that we were put on this earth to be unique individuals to fulfill our God-given potential, and that the only way to fulfill your potential is to be free, to find out who you are, and to make your errors, to make mistakes. And as I grew up, I began to realize more and more the government was inhibiting me in things that I wanted to do. And what happened, I was very successful in the ladies' lingerie business. I worked for my dad. He had a small undergarment business, and I created the first ladies' bikini panties back in 1963, actually. And then I opened up a nightclub in Chicago called the Electric Theater that opened up the day Martin Luther King was assassinated. All right, and so the city of Chicago was in flames the day my club opened, and nobody came out to the club. And well, what happened was that that was the year of the Democratic Convention in Chicago in '68, and so my club became a hangout for the hippies, you know, and because they wanted to go to Chicago and protest what was going on. And I was having a concert at my club one night to raise money. And the police raided the nightclub, my club for no reason at all. And I was standing outside in my office overlooking the street, and I saw all these paddy wagons pulling up in front of my club. And I was a 24-year-old kid. You know, I had no experience at all, really. So what are these paddy wagons doing here? And then I saw all these cops getting out of the paddy wagons coming into my club. I said, oh my God, they're raiding me. And so I ran down to the stage, and I got on the stage, and I stopped the band from playing. And I said to the people in the audience, we're being raided, you know, so sit down on the floor, cooperate, and pull out your identification and cooperate with the police. And as I said that, two of the cops from behind threw me onto the floor and grabbed me and started dragging me out of the club. I'm going, you know, victory, victory, you know, I'm playing it for all it was worth at the time. I was a kid, and then I saw the fire department there, and the fire department was dumping garbage cans, the garbage all over the floor. And I thought to myself, well, why are they doing that? You know, very quickly as they were dragging me out. And I didn't quite understand it. So they threw me into the paddy wagon. As I got into the paddy wagon, one of the cops grabbed my testicles from behind and squeezed. And I went into the paddy wagon in gigantic pain. And the next person that came into the paddy wagon, the cop, as he was stepping in, the cops took the billy club, smashed him on the head with it, and just split his skull, you know, for no reason. I mean, there was nothing wrong. So that was kind of your wake-up. That was my awakening. Like, what is going on? I thought this was America. So I initially blamed it on Chicago and made a daily thing. It was Chicago. And anyway, it was the headlines of the newspapers the next day. You know, there was my picture in the newspapers, the headlines, Electric Theater short-circuited, it was raided. And in the article, they went ahead and they said that the reason they raided the club was because the fire department came there and saw it was messy, full of garbage,
and the hippies started attacking them, which was totally not true. Those dirty hippies? It was totally false. It was a complete fabrication. So they ran a false flag on you. They framed you. Yeah, of course. And I was in shock. I said, people lie like that? People actually do these things? I couldn't believe it. It was an awakening to me. And I went on television. I told people on television that they lied. Nobody cared. Nobody cared what the truth was. It was shocking to me. And then a week or 2 weeks later, I forget exactly what it was, two cops come to see me, a lieutenant and a sergeant, a captain and a sergeant. And they said, Mr. Russo, we're sorry if you got hurt that night at the club in the raid, but we're here to tell you that if you want to keep the club open, it's going to take $2,000 a month, and we're going to come see you once a month. And whenever we have to raid you, we're going to call you, and we'll let you know we're going to come in tonight and raid you. This was mafia. The police mafia, And actually, it was actually more interesting than that. They said, listen, there's the A plan, there's the B plan, and there's the super deluxe plan. And this one, of course, each one will cost you that much money a month. Which one do you want? What was the super deluxe? That's the one I took. That was a $2,000 a month plan. And I took that plan, and I paid them $2,000 a month, and they left me alone. And whenever they were going to raid the club, they would come there, we're going to have a phony raid tonight, just to look good for the people in the neighborhood, So that was your first big education? That was my education into corruption in government, but I really thought that was basically Chicago. I didn't realize it was the whole country was like that. And so that was my wake-up call, that people lie and cheat and steal. And I thought everybody was always honest and nice and decent, and I had no idea about any of these things. Well, what happened with me was that they finally one day they came to me, and they said, "Look, we can't take your money anymore." I said, "Why? What's up? What's going on?" They said, "We have to close your club. There's elections coming, and the aldermen in the neighborhood don't want you open anymore, so we can't take your money." So I had to go to court and fight them, and they were trying to close the club. And then one night there was a fire, and the club never reopened again. The club just closed, and that was the end of the club. And they burned me down, and that was the end of my experience. And then I moved back to New York, where I met Bette Midler, and I ran into her at a little nightclub she was playing called the Improv, and I thought she was fabulous. And through a series of events, I began managing her. And as soon as I started managing her, her career took off like a rocket. It was just fortuitous, I guess. And we became very, very successful. And through managing Bette, I started producing shows on Broadway where I won the Tony, and I produced a television show where I won the Emmy with Dustin Hoffman and Bette, and then I produced The Rose for her, where she got Academy Award nominations. And then that led me to producing Trading Places, which everybody knows. I think it's the best Eddie Murphy movie. Well, it's a good one. I don't know if it's the best, but it's a really good one. And I'm very proud I made that movie. And so in my mind, I feel as if I've made a classic comedy in Trading Places, a classic musical in The Rose, and a classic documentary in Freedom to Fascism. So I'm very proud of my work that I've done as a filmmaker. Aaron, why do you do this? What's the philosophy of your life? What do you think life's all about? I think the importance of life is to like yourself. If you don't like yourself, nothing means anything. To like yourself means you have to respect yourself. To respect yourself means you have to take actions that you respect if somebody else did them. And what's the point of living if you don't like who you are? You can have all the money in the world, and if you look in the mirror and you don't like what you see there, what's the point of it? So to me, the most important thing is that I like who I am, and that I take actions that I would respect if somebody else did them. That you live a life of character, honesty, truthfulness, and I believe that a person has the ability to mold their character like a sculptor can mold a piece of clay. There's no saying that a leopard never changes in spots. I don't believe that. I believe people have the total ability to mold their character into what they choose to be in their life, what their ideals are. And that's what I try to do with my life. I am not the same person today I was 30 years ago. I've changed a lot because I wanted to be something better than what I was before. And my philosophy is that you have to like yourself, you have to be a decent person with character and integrity and honor. And that's what's important. Back in
in the late 80s, I was a pretty big silver trader and gold trader. And I don't think I've ever told this story on tape before. I was a pretty big silver and gold trader. And I always paid my taxes, and I took what was a legal tax deduction on my silver trades. And a few years later, I think it was 88 or 89 or something, the IRS claimed that what I did, and other people did as well, was now illegal. We couldn't do it anymore. But they made it retroactive. I said, what do you mean retroactive? It was legal then. I did what was legal. I said, yeah, but now we're making it illegal retroactively. And that's not good. So you owe us $600,000 or $800,000. For what? It was legal. How could you make something retroactive? Change the law backwards in time. It makes no sense. Well, we're doing it. And so everybody said they can't do that. So we went to court, a class action lawsuit. And the judge agreed with the IRS and said they could do it retroactively. And that's when I knew that there was something wrong in America with the IRS and the system here, you know. Aaron, you were telling me this story last night, and before you even finished saying, in the late 80s, the tax law, I said retroactive. And I knew that because they literally ruined my dad, but he paid. He didn't know. He still thought this was America. And it was legal tax law, what you're supposed to do. They said retroactively you owe, and with, not just retroactive, but they said you also have penalties and interest. That's right. So how do you have penalties and interest on something when they retroactively changed the law? Well, first of all, they can't retroactively. How can you do anything retroactively? Penalties and interest are a farce. The whole thing, because they do whatever they want to do. And that's when I realized America is not America. It's not the land that I was taught it was. Because they can do whatever they wish to do. And there's nothing the citizen can do about it. Now, you've made America Freedom to Fascism. I want to walk through that film, and I want to encourage everybody out there to get a copy of it on DVD. It was also in theaters around the country, and I think the best film out there on the Federal Reserve and the IRS and the whole banker scam, and I want to discuss that with you here. But I wanted to go back a little bit to the point that we discussed last night, where you don't advise people to not pay. And I do the same thing. People say, well, wait, you're saying it's a scam, but you're saying go ahead and pay it. And I like the way you summed it up. Well, it's really fairly simple. I mean, since making that movie, you know, many people come to me and ask me whether they should pay their income taxes or not, you know, and I never advise people not to pay. And the reason I tell them, I said, look, I've done a lot of research. The Supreme Court has ruled that the IRS has no authority. The 16th Amendment did not give the IRS the authority to tax your labor and your wages. That's a fact. All right, the Supreme Court is the law of the land, you know, and the IRS does not trump the Supreme Court. However, that being the case, the fact is, if the mafia would come to you and say, we want $2,000 a month or we're going to hurt you, I would not advise you not to pay them, because you may get hurt by not paying them. Whether it's legal or not doesn't necessarily matter. You're going to get hurt if you don't. It's the same thing with the IRS. They can hurt you. They can put you in jail. They can torture you. So if you don't pay them, you may get hurt. So I never advise people not to pay. You know, I tell people, yeah, pay your taxes. Look what happened to Congressman Hansen. Yeah, Congressman Hansen's a great example. Pay your taxes. But you know what? Shut down the Federal Reserve System, and eventually you won't have to pay those taxes anymore. See, the IRS is a symptom of the problem. The real problem is the banking industry and the bankers in this country. That's where the real problem lies. That's the root of our problem. Well, that's why we've lost America, okay? So, yeah, pay your taxes, because if you don't pay them, you might get hurt. And I've heard all the arguments, you know, what tax protesters say and so on and so forth. And I don't call them tax protesters. I call them the tax honesty movement, because they're being honest, you know, at least. But the fact of the matter is, you're being forced, you're being compelled to pay it, because you're facing jail sentences, you're facing time, you're facing corruption of the courts if you don't pay, right? And so you pay it, because you just like you'd pay the mafia. But with the mafia, at least you have the government to call and try and help you to get past the mafia, to protect you. Here you have nobody to protect you. The American people are living in a matrix. They don't understand the truth of how things are working in this country, you know? And let me give you an example of what I'm talking about. The very fact is that if you ask 100 people on the street, what kind of government
is America supposed to be? 99% of them will tell you a democracy. America is supposed to be a democracy. But that's a lie. That's an illusion. The word democracy is not written into the Constitution at one time. It's not in the Bill of Rights. It's not in the Declaration of Independence. The Founding Fathers hated the idea of a democracy. They thought it was the worst form of government there is. And I agree with them. Because in a democracy, 51% of the people control 49% of the people. If you're part of the 49%, you're not free. America was founded as a constitutional republic. And in that constitutional republic that we have, 99% of the people can't take away the rights of 1%. You have your rights because you were born with them. You have God-given human rights that nobody can take away from you. The government, the majority, no matter who they are, I can't take away your rights. And that's what our founding fathers gave us. But the psychological operations that they do to us, they make us believe that we're a democracy and that majority rules, you see? And they want you to believe that. Because then they tell you this poll says this many want this and this many want that and this many want this, and it doesn't have anything to do with anything. Well, Hitler was elected. Hitler was elected. Hitler did everything legally. And in a constitutional republic, a minority is protected against a majority. Wasn't it Benjamin Franklin, to paraphrase, that said democracy is two wolves and a sheep voting on what's for dinner? Exactly. And then he also said, in a republic, the sheep would have a gun to protect himself. You know, and that's the truth. America's not a democracy, but you ask the most intelligent people what form of government America is supposed to be, they'll say democracy, because that's what they've been brainwashed. They've been psyoped into believing that. They believe that we're in Iraq. They believe we're in Iraq to promote democracy. The word democracy, you hear George Bush saying democracy means freedom. No, democracy equals New World Order. Democracy equals slavery. The word democracy is not synonymous with freedom. It's the opposite of freedom. Democracy is the worst form of government you can have because it's majority rule. And the government can tell you exactly what they want to tell you to do because the majority wants it. I don't care what the majority wants. I live my life as I choose. And if I don't commit violence, theft, or fraud against another human being, I can live my life as I wish. That's my choice. And if I'm allowed to make mistakes, because when you make mistakes, you learn from them. You grow as a human being. We're put on this earth to become the best individuals we can be, to fulfill our God-given potential, right? We're not here to put on this earth so that the government can tell us how to live our lives and what we must do. We put into these systems and these paradigms. No. The same thing in health. You know, if you're sick, you have to have a certain protocol. Nonsense. You know, be individuals, think for yourself, have critical thinking, you know. And so what's happened is that because they've taught everybody that we're a democracy, which is not true, now, so then in 1913, they bring the Federal Reserve System into being, right? And now you have this Federal Reserve System, which then in 1913 got the right to create money for the government, when before that the government created its own money. Now the government, when it needed money, had to borrow it from this private bank called the Federal Reserve, which is a private bank owned by individuals, incorporated in Delaware. And so what happens is now the government borrows money from them to fund the government. Then the government says, well, we have to pay these people interest. How are we going to pay them interest? Let's impose a tax on the labor of the American people, which never existed before, to pay the interest to the bankers. In fact, in 1980, Ronald Reagan said not one red cent of your income tax money goes to run the country. It all goes to the Federal Reserve. Well, it was the Grace Commission report that said that not one nickel goes to the infrastructure of the country. You know. I guess Reagan quoted that. Too, right. And so, but the point I'm trying to make is that by creating this Federal Reserve System, the government now became dependent on these private banks for money. And they started taxing us, you see. And so now what happens is that in 1935, I believe it was, Social Security started. And they gave you Social Security cards, said not to be used for identification, the Social Security number right on the card,
right? And through Social Security, they started deducting money out of your paycheck. That was the first time they were ever could take money out of your paycheck, because people agreed to it because they thought it was going to their retirement fund. And so then when they instituted the income tax again, they started taking money out of your paycheck because Social Security could do it. And then they could do it again. You see what I'm saying? And so now they've even taken control of the tax, the tax payment itself. I mean, literally like you're a slave. They're taking it right there when you make it. Exactly. They don't even trust the public enough to send them a check. Yeah. Right. So they take it out automatically because they know people aren't going to want to pay it. So what's happened is that through the implementation of the Federal Reserve System, the government has become vested in these bankers, and they get their money from the bankers. And so then they impose a tax on us, which makes us more slaves, makes it more difficult for us to survive, right? Giving them more profits. And now what's happened is that through the Federal Reserve System, the bankers have pretty much taken control of our government. It doesn't matter Republican and Democrat anymore, because they're both the same. Neither one of them are talking about shutting down the Federal Reserve System or stopping the payment of taxes, or any of the big issues that face Americans, right? So I had a friend, Nick Rockefeller, okay, who was one of the Rockefeller family, and he, when I was running for governor in Nevada, he came to me, introduced himself to me through an attorney, and we became friends. We started talking about things, and I learned an awful lot from Mr. Rockefeller. And one of the things that we used to talk about was the ultimate plan of the banking industry, what they wanted to accomplish. And the goals of the banking industry, not just the Federal Reserve System, but the private banks in Germany and England, all over Italy, all over the world, they all work together. They're all central banks, and they're all part of the Communist Manifesto. Central banking is one of the major planks of the Communist Manifesto. We talk about America being a capitalistic country, but yet at the same time we have a central bank that plans everything for us, right? And the graduated income tax is another plank of the Communist Manifesto, right? So right there you have two major planks of the Communist Manifesto that have been brought in because of the Federal Reserve System, okay? So the ultimate goal that these people have in mind is the goal to create a one-world government run by the banking industry, run by the bankers, and they're doing it in sections. The European currency, the euro, and the European Constitution is one part of it. Now they're trying to do it in America with the North American Union, right? And they want to create a new currency called the Amero, right? And the whole agenda is to create a one-world government where everybody has an RFID chip implanted in them. All money is to be in those chips, right? There'll be no more cash. And this is given me straight from Rockefeller himself. This is what they want to accomplish. And all money will be in your chips. And so instead of having cash, anytime you have money in your chip, they can take out whatever they want to take out whenever they want to. If they say you owe us this much money in taxes, they just deduct it out of your chip digitally. Total control. Total control. And if you're like me or you, and you're protesting what they're doing, they can just turn off your chip. And you have nothing. You can't buy food. You can't do anything. It's total control of the people. And that chip's connected to a database that has your purchasing records, what you do, what everything. you sell. Everything is in there, And so they want a one-world government controlled by them, everybody being chipped, all your money in those chips, and they control the chips, and they control people, and you become a slave. You become a serf to these people. That's their goal. That's their intentions. More than a decade ago, I began getting secret government documents, and we published them, where the feds were training the local police and the military that gun owners, conservatives, people that made frequent references to the U.S. Constitution were terrorists. That's a quote. But in 2009, it broke into the national media when we received the secret MIAC report from a state police officer
and that was in the state of Missouri, but the feds had written it, demonizing Ron Paul, people that wanted to end the Federal Reserve, people that wanted liberty and freedom. And now more secret reports have been released, like the Department of Homeland Security report, which the feds admit they wrote, that says returning veterans are the number one terror threat in America, that gun owners are part of that number one threat, that people buying ammo are the number one threat. Think about this. You have these private bankers overthrowing the United States, and they're secretly training the police that gun owners and patriots and veterans are the number one threat. So they're saying the American people that follow the Constitution and Bill of Rights that will actually stand up against this tyranny are terrorists, because they are the terrorists. They are the criminals coming in with a corporate takeover, a hijacking of the nation. Eric, could you be specific about when you met Rockefeller, how it happened in these discussions? I met Rockefeller through a female attorney I knew who called me up one day and said, one of the Rockefellers would like to meet you. I had made a video called Mad as Hell, and he'd seen the video and wanted to meet me and knew I was running for governor of Nevada. So sure, I'd love to meet him. And I met him, and I liked him, and he was a very, very smart man. And we used to talk and share ideas and thoughts. And he's the one who told me 11 months before 9/11 ever happened that there was going to be an event. Never told me what the event was going to be, but there was going to be an event. And out of that event, we were going to invade Afghanistan to run pipelines from the Caspian Sea. We were going to invade Iraq, to take over the oil fields, establish a base in the Middle East, and make it all part of the New World Order. And we'd go after Chavez in Venezuela. And sure enough, later, 9/11 happened. And I remember he was telling me how you're going to see soldiers looking in caves for people in Afghanistan and Pakistan and all these places. And there's going to be this war on terror, which is no real enemy. And the whole thing is a giant hoax, but it's a way for the government to take over the American people. He told you it was going to be a hoax. Oh, yeah. Oh, yeah. There's no question. He says, there's going to be war on terror. And he's just laughing. There's no... Who are we fighting? I mean, why do you think 9/11 happened and then nothing's happened since then? Do you think that our security is so great here that these people who pulled off 9/11, who were able to can't knock down another plane? Come on, it's ridiculous. 9/11 was done by people in our own government and our own banking system to perpetuate the fear of the American people into subordinating themselves to anything the government wants them to do. That's what it's about, and to create this war, this endless war on terror. And that's why and that was the first lie. And the next lie was going into Iraq, to get Saddam Hussein out with his weapons of mass destruction. That was the next lie. Now, specifically, this was a little over 6 years ago. This was 11 months before 9/11. Yeah. And Nick Rockefeller, who's a lawyer, he's become your friend over the previous years, and he's saying to you that there's going to be this big event, and then out of that we're going to have a war on terror, and it's just going to go on and on. Right, an endless war on terror without any real enemy that you can never define a winner. And did he say that it's going to be perfect because you can't define an enemy? It just goes on? Yeah, because you can't define a winner. There's no one to beat, so it goes on and on forever. And they can do whatever they want. They scare the hell out of the American public. Look, this whole war on terror is a fraud. It's a farce. It's very difficult to say it out loud because people are intimidated against saying it. Because if you say it, they want to make you into a nutcase. But the truth has to come out. That's why I'm doing this interview. The fact of the matter happens to be that the whole war on terror is a fraud. It's a farce. Yeah, there's a war going on in Iraq because we invaded Iraq. And people over there fighting, But the war on terror, it's a joke, And until we discover what really happened on 9/11 and who was responsible for 9/11, because that's where the war on terror emanates from. That's where it comes from. It was 9/11 that allowed this war on terror to begin. And until we get to the bottom root of 9/11, the truth of 9/11, we'll never know about the war on terror. Aaron, you said that he was, and I think it's important, and I know this about the Rockefellers from Dr. Dennis Cuddy and many others, who literally, you'll be 20 years old in a lunch line at college, and it was David Rockefeller. And they're experts at recruiting and getting what they call players, and that clearly
make it specific and just get you to reiterate what you said last night about you got 30% of the vote, you were having an effect, you made mad as hell. They knew that you'd started the Constitution Party. Yeah. They knew that you were somebody who was taking action and getting things done. You'd already made some big films, had a lot of other successes. Right. So they were trying to recruit you, and didn't it come down to the point of, hey, we are here to recruit you, and don't worry, your chip's going to say, don't mess with us. This guy's don't touch. Yeah, yes, that did happen. I was definitely being recruited, but it's more subtle than that. Well, in your words, just go through the process, and then what he said. Well, what it is remember, we were friends, and he used to come to my house a lot. We'd have dinner, we'd talk, and he'd tell me about business investments, how you get involved in, or they would help me with this business investment or that business investment. And was I interested in joining the Council on Foreign Relations? I would have to get a letter to join them, but was I interested in that? And, just stuff, leading you on. And I used to say to him that I never really did that because that wasn't where I was coming from. As much as I like you, Nick, your ways and my ways, we're on the opposite side of the fence. I don't believe in enslaving people, and... And he would come back with, oh, I do? Or? Well, it would be more like, It's better for them. Well, it's more like, how do I put it? It was like, what do you care about them? What do you care about those people? What difference does it make to you? Take care of your own life. Do the best you can for you and your family. What do the rest of the people mean to you? They don't mean anything to you. They're just serfs. They're just people. It was just a lack of caring, and that's just not who I was. It was just sort of like cold, It was just like cold, And I used to say to him, what's the point of all this? You have all the money in the world you need. You have all the power you need. What's the point? What's the end goal? And he said the end goal is to get everybody chipped, to control the whole society. To have the bankers, the elite people, the bankers and some governor controlling the world. And I said, do all the people in the Council on Foreign Relations believe this way you do? He said, no. Most of them believe they're doing the right thing. A lot of them believe it's better off being socialistic. We have to convince people that socialism is really capitalism. Because America's becoming a socialist country. It's a communist country today. And here we are years later after Aaron Russo points out that this is not a capitalist or free market country, but is really socialist. In fact, here's the cover of Newsweek. We are all socialists now. But this isn't the socialism the public thinks it is, where the government robs from the rich to give to the poor. Actually, it's always the big banks, the elites throughout history that fund socialism. They want to use the middle class's money to basically domesticate the working class and expand the size of government so it can basically, in the end game, eradicate the middle class and have a giant submass of uneducated slaves who have no chance of ever rebelling against the tyranny, and a tiny elite in control of it all. And that is the very nature of this New World Order system. They are using big government to strangle competition, to take control of the people, to break up the family, to basically set up a global plantation or neo-feudalist state. Well, one of the things they told me was that he was at the house one night, and he would talk, and he started laughing. He said, Aaron, what do you think women's liberation was about? And I said, I had pretty conventional thinking about it at that point. I said, I think it's about women having the right to work, getting equal pay with men, just like they won the right to vote. And he started to laugh. He said, you're an idiot. And I said, why am I an idiot? He said, let me tell you what that was about. We, the Rockefellers, funded that. We funded women's lib, And we're the ones who got all over the newspapers and television, the Rockefeller Foundation. He says, and you want to know why? He says, there were two primary reasons. And one reason was we couldn't tax half the population before women's lib. And the second reason was, now we get the kids in school at an early age. We can indoctrinate the kids how to think. It breaks up their family. The kids start looking at the state as the family, as the school, as the officials, as their family, not as the parents teaching them.
And so those are the two primary reasons for women's lib, which I thought up to that point was a noble thing. You know, when I saw their intentions behind it, where they were coming from when they created it, the thought of it, I saw the evil behind what I thought was a noble adventure. Aaron, did you know that Gloria Steinem, in one of her own books, now admits the CIA funded Miss Magazine? No, I had no idea about that. No, I never heard that. Yeah, we're going to... CIA funded Miss Magazine? Funded Miss Magazine with the stated goal of taxing women and breaking up the family. No kidding. I never heard that. Well, Nick told me. I mean, I know it, but not because I know the CIA was involved in it. Well, Gloria Steinem was proud of it. Oh, the CIA wanted to help me help women. No kidding. So they funded it, yeah. And of course, it's divide and conquer. Right, and of course. What they do is they focus in, obviously, on real problems. Women were getting shafted in many ways, but the elite wasn't planning to help them. They were planning to really shaft them and take men away from them. Look at what they did with black families. You only had about 10% illegitimacy 50 years ago in black communities, and now it's over 90%. And look at welfare. We're going to give you some money, but you can't have a man in the house. Right. And so that was further to degrade the family. Totally destroyed. And now illegitimacy is over 50% in the general population. Right. Well, see, the whole thing is these people control the money, so they make all the rules. You understand? And they put whatever rules they want into effect. And the truth is, America has really become a socialist, communistic country. And everybody says it's a capitalistic country. It's not a capitalistic country. You know, how could it be capitalistic when you have a central bank? That's the first. It can't be. You know, It's a planned economy. It's a planned economy. It's a phony. If they want to create prosperity, they just print dollars. They just make dollars or put digits into the economy, and now you have prosperity. You don't have real prosperity. You don't have real manufacturing. You just have money being injected in. It's an infusion of credit, Which only makes the government go into more debt. Into more debt. The Federal Reserve is poison to our country. Of course it is. It's poison. Whoever makes the money makes the rules. Rothschild said that, and they make the money. Why are we allowing these private bankers to make the money for our country? It makes no sense. Why are we paying interest to these banks to make money for us when the government can do it itself without paying interest and without all that debt? There's no answer to that question, and it's the question no politician will raise. Everybody talks about America's debt, how much debt we're in. We're in debt because we have to borrow money. But we don't have to borrow money. They designed it so we go into debt. Exactly. We can create the money and back it by gold so they can't create too much of it. So you don't have the inflation. And do what the founding fathers gave us. But instead, the bankers make the money, they control the government, they buy the politicians, they tell us who gets into office. You have computer voting, that's a fraud. They do whatever they want to do to us. They do whatever they want to do to us, and it has to stop. My friendship with Nick Rockefeller was one where we expressed ideas to each other and thoughts and philosophies, and he wanted me to become part of what they were doing, and for me to become a member of the CFR, and offered various business opportunities for me to get involved in, and for me to not take up the fight or the battle that I've been taking up in the past. You know, to drop that idea, because what was the point of my fighting for the people? I was a guy who was very successful in the movie business, and I saw the truth of what was happening. I tried to express it to the people, and rather than having me express it to the people, they wanted me to join their side because I was a mover and a shaker, and rather than me opposing them, to join them. It was real simple, and he tried to recruit me into that situation, and I didn't go for it. Did he get angry when you didn't go for it? No. And, you know, it's like, you know, I remember one time he said to me, you join us, so you have an ID card, Aaron, you know, you have a chip, and your chip will say KMA on it. And I said, what does KMA mean? He said, it means kiss my ass. And anybody stops you, a cop or whatever, and you show them your card or your chip, and they'll know to leave you alone, because you're one of us. One of the central pillars of tyranny is that the establishment is exempt from the laws that they pass for the rest of us. We saw it in Rome. We saw it with Hitler.
We saw Richard Nixon saying, look, I'm the president. If I break the law, it's not illegal. We saw George Bush and Dick Cheney say that. We see Barack Obama continuing that, saying, I'm not going to give detainees real trials. I'm going to give them secret kangaroo military commissions trials, and we're going to hold them in secret camps, and I've got executive privilege. It's the same thing over and over again. And one example of hundreds that are out there was a story back in April of 2008 out of the Orange County Register. And this backs up exactly what Aaron's talking about with Mr. Rockefeller saying, I got a chip in my hand, kiss my ass. Here's just one example of hundreds. Special license plates shield officials from traffic tickets. And it goes on to say that 996,000 plus vehicles in California are exempt from no insurance, reckless driving, speeding, running through toll booths, running red lights, on and on and on. And who is it? It's state employees. It's federal employees that can go and get exempt. It's police. It's government bureaucrats above the very laws they try to enforce on us. This is tyranny. And so literally all over the nation, they've tried to pass it in Texas but failed. They want it where the police are above the law, where the government officials are above the law, where they have immunity, where they can't be prosecuted for crimes. Congress exempts itself from most of the tax laws and other laws that they put on the rest of us. They're exempt from Social Security, and they get a pension that pays out on average 5 times what citizens get. Again, it's already happening. So the chip in the hand and saying they're above the law under the guise of national security, that's what the 1947 National Security Act and now this whole Homeland Security system is all about. Why are you fighting for the people for? What is that about? The people are just, they have to be ruled. They have to be, the Constitution, what you're standing for is only for a few people. It's only a few individuals that can live that way, and we believe that it's best for society to be ruled by an elite people who control everything. And I said, I don't believe that. I believe God put me on this earth to be the best person I could be, and put everybody on this earth to be the best they can be, not to be a slave and a sheep to you and these people. And I don't understand why you want to control everything. What is the need for that? And I asked them, do all the people in the Council of Foreign Relations feel the same way you feel? He said, no, a lot of them think they're doing the right thing. They think that socialism is the best way to go. They think that, that they're doing the right thing. But the people at the top, they all know the truth of what's happening, and that's what it is. So it's compartmentalized within the elite structure as well. Of course it is. Of course it is. I mean, all the people that are in the CFR, was that 2,000-3,000 people? I forget, like Dan Rather. They don't know what's going on. They join the CFR because it's prestigious. They think it's good for business. It's good for this. They don't know what's really happening. The evil that comes out of it, that's emanating out of it. And to me, the biggest evil is what's happening right now, because what happened on 9/11 is a phony, and we've never learned the truth about 9/11. That's the question I wanted to follow up on. He tells you 11 months before there's going to be an event, all this is going to happen. What did you think on the morning of 9/11? Where were you, and did you think about Nick Rockefeller and what he had told you when you saw those towers fall? No, I was actually in Tahiti when 9/11 happened, and I got a call from my son. And my son said, the Twin Towers, they were just attacked, and they were falling down or something. So what are you talking? I was in Tahiti. I was asleep. And he says, yeah, they were hit by a plane, da-da-da-da. And so where I lived, where I was in Tahiti, there was no television. So I had to run on the other side of the island to a hotel where they had, and it was all on television, and that's when I first saw the stuff on TV about it. And I didn't immediately equate it to Nick, but when I realized that we're going to go into Afghanistan, Iraq, and as that developed, I realized what it was. How could there be a war on terror and actually say that we're having a war against terrorism and leave the borders wide open? If you were the President of the United States, or I were the President of the United States, and 9/11 really happened the way they want us to believe it happened, the first thing you would do is shut down the borders so people couldn't get in the country to harm you. But they left the borders wide open because the bankers want the borders open because they want a one-world government. They want a North American Union. They don't want borders here. The 9/11 was only a manifestation. It was done to create a fear in the American public
right? So that we will obey what they want us to do. And take Richard Reed, the shoe bomber. Here's a guy who's 6'6", ugly as could be. I heard he smelled, okay? He sits in coach on a plane, lighting matches to put his shoe on fire, surrounded by people. It's idiotic. If you were going to blow up a plane, you go into the bathroom, you close the door, and you put your shoe on fire. You're not going to sit there surrounded by people lighting matches on a no-smoking flight. They want you to believe this nonsense. It's ridiculous. 7-7's come out now, and the majority of the British people think it's an inside job, and all the evidence points towards it being an inside job. Yeah, I mean, what happened in London? Yes. All this is nonsense. It's just keep people in fear. It's this endless war on terrorism that doesn't really exist, so people will submit to whatever the government wants them to submit to. Searches, check your shoes, have ID cards, put chips in you, where you become servants to the elite. That's what this is all about, Restore America's republic to what it's supposed to be, get the bankers out of our government, get the bankers out of our government. Government should stop borrowing money from the banks. Government should make its own money, restore the republic, individual freedoms. That's what this country's about. And until we do that, we're gonna be slaves. I mean, to me, I see people like Bill O'Reilly on television, right? And I see how much they control the media. Like there's this girl on Bill O'Reilly the other night from an organization saying the world can't wait. And this girl was spot on. Everything she was saying was the truth. And all Bill O'Reilly could do was call her a lunatic. He couldn't challenge the facts. They just call people names. They can't, and until we just find that, look, this world, we're heading into a world of danger, possible nuclear wars, because the banking industry is trying to take over the world. 9/11 is the beginning of the war on terror. That war on terror is leading us into Iraq, which is the next lie. So you had the lie of 9/11, how that happened. Nobody knows how Building 7 came down. Okay, we know 9/11 was a fraud. The American people don't know it, but more and more of them are believing it. Okay? So that was the first lie. Besides the inception, I'm not going back to the inception of the Federal Reserve, that original lie. But 9/11 was the first lie in this present state we're in. 9/11 is the kickoff of the war against the American people and the people of the world. 9/11 was a phony. It's a fraud. It didn't happen the way they told us it happened. Now, because of 9/11, we then had the authority to go into Afghanistan and Iraq. Iraq didn't have weapons of mass destruction. Okay? So that was the next lie. Now they're talking about going into Iran. Now, how would you feel if you were Iran and you had this big, powerful country, America, go into your next-door neighbor, take over their oil fields, right? Wouldn't you be worried that what they were going to do to you? Of course you're going to be worried. But the people of America don't think about it from Iran's point of view. They think about it from our point of view. So now we're going to send more troops into Iraq and keep building up because they want Iraq and the Middle East to become part of the New World Order. And Iraq was using, Saddam wanted to start using euros instead of dollars, right? He was messing up their whole consumption. Iran wants to start using euros instead of dollars. They have. Okay? So I'm saying what they're trying to do is preserve their power. And one lie leads to the next lie, leads to the next lie. And until you get to the root cause of 9/11, which is supposedly the war on terror, we'll never solve our problems here. Should we send more troops into Iraq? Should we not send more troops into Iraq? Well, the truth is, the fact is, that it all goes back to this war on terror. Where did 9/11 come from? That's the root cause of everything. And until we have a full investigation, find out why Building 7 fell down, why they shipped all the steel out of America so quickly, from the buildings, why all the things that don't make any sense about 9/11, until we find out why it really happened, we'll never understand why there's a war on terror. And we'll never be able to prove that the war on terror is a phony. Nick and I discussed many things. One of the things we discussed, or he brought up in conversation, was reducing world population, and felt that there were too many people in the world. In a way, I agree. There are too many people in the world, but I don't think I have the authority to say who's going to die and who's not going to die, But they felt that they wanted to reduce world population,
and he felt that it should be reduced by half. He even mentioned to me once they were having a real problem trying to solve the Israel-Palestinian problem. And he talked to me once about they were playing with the idea of bringing Israel to Arizona, you know, and taking all the people from Israel and giving everybody $1 million and setting up Israel in the state of Arizona. Unbelievable. To end that problem, because that's a problem that they're not in charge of, in a sense. They're not controlling that problem. They're very arrogant. They can do whatever they want to do. We've given these people the authority to create money out of thin air, and through that device, they control everything. And if you want to win the battle to stop that, you have to deny them the ability to create money. It's only because they can make money that they have all this power. They literally have the money machines. They have the money machines. They can print it. They can do whatever they want to do. They own everything. Aaron, we take over pretty quick. If we were the guys that issued the money, everybody had to come give us real assets for the use of this money we just printed up. You know, people you know, I tell people, you know, why in the world does the American government borrow money from the banks when they have the ability to create it themselves without borrowing it and paying interest on it? Why? And nobody can answer that question. Not one politician ever raises that. Why does the American government borrow money when they can create it without paying interest? Well, we did create it up until 1913. And so people say, well, because if the American government does it, it'll create inflation. That's the answer. I say, well, let's look at it. The American government has the Federal Reserve do it, which creates the same inflation as if they did it. But also with the inflation, now you're getting massive debt. So with the Federal Reserve, you have inflation and debt. Now, if the American government made the money, backed by gold, which limited the amount they could make, you wouldn't have debt and you wouldn't have inflation. But inflation was only about 50% from the 1780s, I looked it up, until the late 1800s. And then we have the central banks already trying to cause some panics, which they then used to push the Federal Reserve. And if we look at inflation since 1913 into 2007, it's exponential. In fact, $1 is worth about 2 pennies to what it was worth in 1913. Federal Reserve Chairman, former Federal Reserve Chairman Alan Greenspan, doubled the money supply from 2000 to 2006. And then Edward Bernanke, the new Fed chief, came in and said he was going to double it again in the next 2 years. And then he said, now I'm going to make the money supply numbers secret. And so now we don't even know. Right. But the evidence is they are just, I mean, in the curve of inflation, it gradually grows. And then suddenly at a point, it goes straight up. And it seems it's now... It's parabolic, yeah. Yeah, parabolic. But the thing is that the only thing I disagree with you on from... early 1800 to 1913, there was no inflation other than during the Civil War. You know, when Lincoln was well, I'm talking about how much $1 was worth. And I know it never changed. There was no inflation. In that whole 100 years, there was no inflation. People knew what the money was worth. They could retire. They knew what it would cost them to live their lives out. There was no problem. It was only since 1913, when the Fed came in, that we created massive inflation and massive debt. So then what you said earlier, then there really wasn't inflation. There was no inflation. So you don't get inflation when the government issues the money, at least in the U.S. history. Well, not if it's backed by gold. Well, exactly. But I'm talking about, and I did look this up, and I believe that if you look after the country was set up, and some of the things that happened with Andrew Jackson and the rest of it, there were points where it spiked and there were manipulations. There were points, mostly during the Civil War. Yeah. And that's because Lincoln printed so much money. Exactly. That's right. But once that ended, but basically there was no inflation other than that during that short period of time. I mean, a loaf of bread was a loaf. Of course, the same thing. People could plan their lives. Today, they plan inflation. Now you have two parents working. They can't afford to pay for their family anymore. The kids are going to state-run schools now. The kids are being indoctrinated how to think. They're being given Ritalin. They're being given all these drugs. The whole country's being dumbed down. It's all because of the Federal Reserve System. And the Federal Reserve System and these bankers are responsible for the demise of America.
And if we ever want to win this battle, you must shut down the Federal Reserve System. And we must shut down these bankers and restore sound money to this country. Will you talk a little bit about some of the families that own the private Federal Reserve, the stock in it? And I mean, obviously, you say you're not a big expert on Bilderberg Group, but you talk about how it's the same system worldwide. It is the same families. They meet and kind of set the policy each year, and then it goes to the Royal Institute of International Affairs in England, it goes to the CFR in the U.S., and then these are their management bodies where they wield control, really the de facto Congresses over the nation. So, I mean, I would like to get you to speak some about the families that own and run the Federal Reserve, and if you can't connect it into these other international bodies. Well, I can't speak to those families because I can only speak about, you know, what I know for fact. Everything else is speculation, and I don't like to speculate. You know, I know about Rockefeller because I was friends with him. We talked about it, and I can tell you firsthand. What did Rockefeller tell you about the Federal Reserve and their family owning part of it? Well, he said the New York Fed is the main controlling interest of the Federal Reserve System. They control the bulk of it. So the New York Fed is really the Federal Reserve System. Even though there's 12 different banks, it's run by the New York Fed. And the New York Fed is basically the Federal Reserve System. So who's ever running the New York Fed is where, and the families that control it, control the New York Fed. And they're the main engine behind the Federal Reserve System. And that's a wing of the Bank of England. Well, the Bank of England and the Federal Reserve are partners, you know, and the Bank of England is a private bank, and so is the Bundesbank in Germany, and the bank of all the banks of the G8 countries are all private banks. They're private central banks. And look, what happened in Europe? Didn't Europe vote down the European Constitution? Yes. They're still doing it. Didn't they vote down the euro? They're still doing it. They don't care what the people vote. They do whatever they want to do. What we want doesn't matter anymore. It's their agenda, it's their plans that matter. Isn't that prima facie evidence of a tyranny? Well, there's no question we're in tyranny. There's no question we're living in a world where the American citizen is no longer a free individual human being to do the things that they wish to do. You know, we're slaves, and it's getting worse. What do we got to do to bring these people down? In my opinion, you must shut down the Federal Reserve System. And I think that there has to be an uprising. There has to be an uprising. People have to stand up. I can't do it alone. You can't do it alone, Alex. And we need to get a majority of people, not a majority of people, but It was 5% won the war against the British, a highly motivated group. But I agree, people have got to get angry first. I mean, not just, yeah, we know it's corrupt and that lackadaisical. We got to get pissed. People don't seem to have the courage to do what they have to do, you know? I want to say you've got a lot of courage. Well, thank you. You know, I don't know if I have a lot of courage. I just have I want to thank you for what you're doing for my family. Oh, I have a sense of conscience and I have a sense of justice. You know, I get nervous about what I do, but I do it because there's no other choice. You know, I couldn't live with myself if I didn't do it, you know? But the fact of the matter is, I mean, I've ostracized myself pretty much from Hollywood. You know, people are afraid to deal with me in Hollywood a lot because of what I do and the things I say. You know, I don't go along with routines. You know, a lot of people in Hollywood know the truth. They're not willing to stand up and speak about it. You know, I know many of them have seen my movie, you know, and they know I'm right, and they won't talk about it because everybody's afraid. Everybody's afraid because they think that this money they get, these Federal Reserve notes, are really money, and they think they have a comfortable lifestyle, and they're afraid to change. You know, they're afraid to stand up for what's right. And until people are willing to stand up and have the courage to do what they need to do, it's not going to change. And hopefully, you know, what you're doing, what I'm doing, what other people like us are doing, can affect the change that people will stand up and say, hey, I've had enough. The thing is, we have one advantage. That they need us to cooperate. See, if we don't cooperate with them, they can't win. And so they always need our cooperation to go along with their programs. So they try to sell us. Right. They try to sell us. Democracy, this majority says this, believe in this, do that. The war on terror, you know, we got to be scared. You know, they're always trying to do things to sell us so that we'll go along with them. And once we learn not to cooperate with them, then we win the game. And that's the point. Don't cooperate with them. Don't go along with the program anymore. Stop it. Join forces. You and I should run for president and vice president and take over this country and bring freedom back to this country.
You know, that's what it's going to take. Two people like you and I, statesmen, who believe in freedom, who believe in Thomas Jefferson and the Constitution and the Founding Fathers, to make this country whole again. Because right now it's in the grip of the evil ones, you know? And the only way to stop that is for good men to stand up. What's Edmund Burke said? Evil can only thrive when good men do nothing. Yes. Right? We got to do something. That's what it is, you know? Silence is golden, but when it comes to your freedom, it's yellow. You know, we have to stop being scared. We have to stand up and do what's necessary to take back, to stop these bankers, these elite, this government full of lies, congressmen full of liars, you know? People destroying our borders, you know, creating a government. I mean, imagine this. Here you are in America, and they're combining America, Canada, and Mexico into one country, the North American Union, and the American people don't know anything about it. It's not even in the press. They'd rather talk about Rosie O'Donnell and Donald Trump calling each other names than discussing the fact that we're merging into one country. The press doesn't even report it. Or that Paris Hilton doesn't wear underwear. Yeah, Britney Spears. But I mean, who cares? I mean, the fact of the matter happens to be that tells you how controlled the media is. Here you are combining America, Canada, and Mexico into one country, and you don't see it in the press. Unless maybe it's Lou Dobbs. But you don't see it in the press. You just don't see it. It should be the top story everywhere. Everywhere, and not a word about it, really. Bon ben voilà toute l'histoire, vous la savez maintenant. Et pourquoi l'intérêt? Alors l'intérêt, l'inflation, l'intérêt, ben c'est simple, la cocaïne. La cocaïne, le Mexico, pour ses belles, pour qu'elles puissent faire les belles. C'est elle qui maquent, c'est pas les hommes maquent rien du tout. C'est elles, les femmes, elles maquent pour cette confraternité-là. De nostra cosa d'amuse et abuse en toute liberté, de la snoufette, de la patcholette, de la blanche colombienne. Elles ont un deal avec les juifs. Terre contre pouvoir de séduction, de jouer avec les hommes. Maintenant, vous savez tout. Vous savez tout depuis le début, là. Vous prenez ma vidéo, vous la repassez en long, en large, en travers. Et vous avez un cerveau, vous? Je sais pas si vous avez un cerveau. Je sais pas. Là, vous avez Sylvie Charles qui raconte que l'argent de shadow banking, c'est blanchi. Donc, elle représente à peu près la moitié de la finance mondiale. Vous avez toutes les vérités là qui s'exposent. En long, en large, en travers. Pourquoi ils ont augmenté en France la consommation de cocaïne? Vous avez aussi le cheval blanc, là, pas d'Henri IV, de Macron, là, pendant les Jeux Olympiques. Le satanisme aussi, encore une fois, le satanisme. Et il ne faut pas oublier que Macron, c'était le banquier des Rothschild. Tu piges, copain, ou tu piges pas, là, dans tes petites oreilles? T'as le bon son, là, le son? Ça rentre dans le cerveau, ou tu piges ou tu piges rien? Là, il faut dire à ces gens, bon, déjà, moi, ils s'en sont pris à ma famille, ils s'en sont pris à mes amis. Beaucoup se sont empêtrés, sont pris les pieds dans le tapis vert. Mais il faut dire à ces gens-là qui protègent cette crasse et cette vermine, tous ceux qui sont intégrés au système, là, qu'ils ont une famille aussi, qu'ils ne l'oublient pas, ils ont une famille. Là, je m'adresse à ceux qui sont aux manettes, les responsables, que ce soit banquiers, élus, administration, gouvernement. Ils sont faits de chair et de sang, comme nous.
Ça, il faut bien qu'ils se le mettent dans la tête. Et il y a des moments, je peux oublier que je suis humain encore. Moi aussi, c'est pareil, je peux faire pareil qu'eux. Il y a des moments, je peux oublier que je suis humain.